¿Se va? El maltrato de bot. Hoy toca PC, chat. Ahora nos vamos a dar con la PC. Nos vamos a dar de fregazos. Furro, ¿cómo estuvieron las de la mañana? Xbox estuvo suave. Square Enix fue una basura. La peor conferencia. Adan está viendo mi topia con Humpel y me preguntó, ¿is the dream possible? ¿A qué te refieres, Silvio? ¿A qué te refieres? ¿El Dream? Empecé que mucho mostrar cosas de Sega. Por eso, tanto... ¿Quién me dijo? Gabo al principio me dijo que había Sega. Square Enix fue un full mimidito. ¿Oh? Dogecoin Mining Facility. ¿Neta? Vamos a hablar de la escasez de tarjetas gráficas. Con eso vamos a abrir. Ok, vamos a abrir con eso, pues. No escucho nada. ¿A quién es tú, mi topia? ¿El sueño se hará realidad? No sé, Islo, puede ser que sí. Nice, no hay ruido. Estos imbéciles no pusieron audio. A ver, vamos a poner nuestro propio audio. Ahí está. Ya arreglaron. Igual siento que el mío está mejor. Ok, ya. Entonces más de lo mismo. Desde solo fecha para Starfield de 2023, me imagino. Y Square Enix son sus microtransacciones. Microsoft anunció cosas chidas. Slime Rancher 2 es mi interés. Forza Horizon 5, que es en México. Halo, diciembre 2021. Y luego Square Enix fue como media hora de Marvel y media hora de juegos móviles. Slime Rancher 2, sí, anunciaron Slime Rancher 2 exclusivo para Series X y S. Ah, yes, a crime with absolutely no real-world consequences. Hey, Frankie, oh, nice, cringe. 65-ton catapult mech model CPLTC-1 is featured in MechWarrior 5 Mercenaries. Sean, I always knew you had no saldrá en PC, al menos no creo en Steam, pero en Windows 10 sí. I can't wait for this year's significantly more Creo, weaponized la neta no sé. gaming show to go off without a hitch. Which reminds me, Debbot, can you run a quick hitch scan? Yes, Sean. Ay, ¿qué estamos viendo? Yo quiero ver juegos. Oh, and I also want to warmly welcome someone new to the crew. Mika Burton, welcome. Hi everyone! I'm so happy to be here and look forward to bringing all of you fresh new PC games and hardware. Hitch scan complete. Zero hitches found. ¿Estás viendo un meme de los parece ser? Ahorita va a salir Wario todo gordo y luego Luigi le va a crecer una pi... Well, Frankie, Debbot's gonna send you the coordinates for your first target, now. Your targets might be exclusive interviews, trailer premieres, or any number of amazing new computer games to beam down to the fine people on Earth. Mission received. PC2, PC2 Electric Boogaloo. Smoothly and without a hitch. Isn't that right, Debbot? Yes. A ver, juegos. No me programaron para sentir vergüenza. But first, let's teleport down to the stage to check in on E3 happenings. The only reason we're allowed to legally be back on Earth. Oh, planet Earth! Oh, great to be back, right? Am I right? One of my favorite planets in the whole galaxy. It's all right. And thank God that teleporter was conveniently built just out of frame of camera. Mika, are you ready? I'm ready. Well, ladies and gentlemen, hello and welcome to the PC Gaming Show 2021. It Se lleva 15 minutos y no apenas está introduciendo. Over the next 90 minutes, we're going to bring you a showcase of some of the most exciting upcoming PC titles. Voy a ponerme positivo. Espero y aquí veamos algo interesante, algo chido.
Later in the show, we are going to tell you how to win a custom Mech Warrior 5 themed PC powered by Intel. So you're going to want to stick around for that. Now, make sure to keep out a special look for a special promo code throughout the show from Humble Bundle, during which you can get a ticket to get Civilization 6 Platinum Edition for just $10. But right now, we're gonna kick things off with Nautica Blade Point, probably the most original entry in the Battle Royale genre this year. Royale. Let's go! A ver. Oh, espérate, este sí lo había escuchado. Necesito el clip del vato diciendo Royale. ¿Dónde está? No encuentro el Royal. Royal. Lo encontré. ¿Saben esto, no? ¿Sí han visto esto? A ver, espérenme. Mete información al gobierno chino como nunca antes. Miren, guáchese. Esta conferencia de 3. Royal. Open salamis. It's Royal. Well, I know Eso sí you all pasó, are on por the cierto. edge of Royal, boo. Royal. Coming up, Dying Line 2 and Orcs Must Die 3. But first, a trailer for Humble Games, Dodgeball Academia. And be sure to check out GeForce Now, currently available for PC, Royal. Shield, Android, Ah, no, el Royal de espada, sí. Visit GeForceNow.com to learn more. ¿Cómo sigue el mapache? Vamos a checar cómo anda el mapache, porque la neta... A ver, World Premiere. A ver, ¿qué demonios? World Premiere Exclusive. El arte está bonito. Knockout City 2D. Temo por mi salud porque este juego se ve móvil. El arte está bonito. El Royal no es para hacer pasteles y para hacer tortillas de harina también. Es Knockout City. El arte está bonito. Oh, oh. Ok. Xbox, Play 4, Nintendo Switch y PC. Dodgeball Academia. Ok. Make sure to check out Oh, Dodgeball holy Academia out fuck. soon from Humble Games. Ooh, that was sweet. Don't you sense a little bit of resentment there, buddy? It's some rough reports. Esta presentación no tiene necesidad de... O sea, Devolver está bien, porque ellos son los que iniciaron esta clase de directs. O sea, de conferencias. O sea, Devolver tiene un pase libre en hacer esta clase de videos porque ellos iniciaron todo eso de que las conferencias deberían de ser divertidas y random. Pero a ti no te sale, ándale, a ti no te sale, cállate. La presentación de Devolver es God, está buenísima.
¿Quién se habrá comprado el VHS? Era un VHS, ¿sí vieron eso? El VHS de $1000. Que trae la presentación, que es la única Chivalry aún existe. Al parecer sí. Deberían dedicarse a hacer videos de mapaches. Denzel, mira, también tengo uno de... You know, you're going to get a bit more refined medieval armors and refined atmospheres that you can then go in and tarnish it and smear blood all over. We really want to take players into different experiences and make each of our maps its own game mode and make it something that, you know, medieval army would actually do when they go into a space. And, you know, when you come across these pristine gardens and this beautiful castle, you get to tear it all down and cause, you know, it's a canvas for your destruction. For Chivalry 2 is basically bottomless. It's the game that got us onto the scene and started the company, and it's the game that's going to take us so much further. No, la conferencia de televisión es mañana, creo, ¿no? Después de la de Nintendo. Creo, la neta no sé. Oh, pose T alert. Bueno, eso era como pose M. ¿Valve no mostró nada? No, la de Valve, la Steam Future Fest o algo así se llama, la de Steam es después de esta. Déjame checar el horario. Vamos a ver, ¿dónde está el horario? Pecha. A ver, es PC Gaming Show a las 3:30. Y luego son las 3:40 y luego a las 5 es Future Games Show. Ese es el de... Ah, no, Steam Next Fest es hasta el miércoles. Es después de Nintendo. Entonces, ¿cuál es el Future Games Show? Sé quién es. Pues pose A. Next up, we have an exciting look at Dying Light 2 and Ok, Dying Light. Lo más chido de Chivalry es cuando todo el equipo grita en el mismo lugar sin realmente hacer algo. No recuerdo, sé que es de las primeras en un día. Sí, el miércoles, después de Nintendo. O sea, Nintendo es el martes y luego el miércoles es Steam Games Fest, algo así. Ok, a ver, ojo. ¿Qué está pasando aquí? Ramen. Overcooked 3. Tiene el estilo artístico de Overcooked. Se parece al menos. What? ¿Ojo? ¿Qué? ¿Splatoon? Dude, espérate, ¿sí es? Aguanta vara. What? ¿Ojo? Dying Light se ve genial, sí. Dying Light 2 está increíble. ¿Ojo? Ojo. Splatoon de comida. Welcome Scream. Oh. Tiene la S chola en... Tiene un tatuaje de la S chola en su pecho. Raumen. El nombre. No va a salir en Switch. El nombre está con madre. Raumen. Hi, my name is Piotr Szymanek. I'm narrative director in Dying Light 2, Stay Human. La S chida, la S chola. Today, Splatoon edición comida. For the viewers of the PC Gaming Show, Splatoon 3 de comida. Copiones. Bien verga que en su mano tenga tatuado no regrets en lugar de... No, Igrets dice, ¿verdad? Every tragedy begins somewhere. This Polski, one my man. started with a virus that escaped from Haran. The city ¿Alguien le interesa Dying Light aquí? Part of the game, and it reached the whole world, including the city where Dying Light 2 takes place. Remember January 6, 2025. That day, later known as Black Monday, the military ordered chemicals to be dropped on the city. It was a mistake, a huge mistake.
The chemicals mixed with water penetrated the soil, killing plants, turning most people into bloodthirsty monsters. Don't think of them as zombies though. They are more like half-alive, suffering people who attack everything that lives as a result of A the mí me llama la atención. pain Ah, and ok, rage. nice. Those Primero who se veía interesante, nunca lo survived jugué. the chemical raid took refuge Solo que, on pues, the es que para rooftops. mí es A otro new juego order más de has been infectados. born in the city. People live Pues on por the mientras vemos rooftops, videos de mapaches, zorros y monsters tortugas. No, aquí hablan in the Islos, streets. dicen que está Nobody interesante in en their este right show. mind would dare to come down. Well, Dying Light 2 looking mad good. No han mostrado nada. the Comentario exception is the abajo. main character of Ah, ok, Dying ya. Light 2, Se está mostrando un Adan. poquito. But Ramen why is he braver Splatoon. Sí. than others? How Hey did Joe, he wanna play a develop zombie such a game? unique parkour and combat skills? Believe me, guys, I would gladly answer all these questions, but I'm not here to spoil it for you. Let me tell you one thing. Same nightmare haunts me every night. I'm locked up with other kids. I don't know what he did to me, but he did it every day. Over and over. Looking for something he couldn't find. The worst part was that he did the same to my sister. I'll never forget her scream when they separated us. What could I do? They had rifles. No era esa la definición, pero yo nunca conseguimos a mapache. We were 5 years old, and there was a fire. Mucho texto. Explosions, chaos. I got away. Soldiers took me out of the city, but my sister stayed there. My Mia. I left her. We meet Adan as one of the many, many children undergoing mysterious medical research. The last thing Adan remembers from that time is extreme pain, then a fire, and a little girl that was being tested with him. Her name was Mia. She was his sister. What happened next Muy sufridos ya after the tenemos. fire? Is Mia still alive? The following years Tienen la culpa por confronted Adan explotar la with temática. these questions and with guilt over leaving her. Moreover, Mia is the only answer to the question who Adan really is. Now in 2036, we meet Adan when, for the first time during his pilgrimage, he finds a clue about how to find his sister. Adan's path to the truth is tough, full of challenges and adventures. The difficult choices to make as well as their consequences await you. You're going to discover The them game all is fun. in If it's December fun, why bother? 2021. Déjame lo busco. Tengo que buscar en Circle. Ok, pues. Hurra por la gente emocionada por este juego, honestamente. Nice. Ooh, that was Dying Light 2, and it looks great. And spooky. Whew. Well, we are here back on the E3 stage so we can get closer to your comments and reactions to what you're seeing on this year's PC Gaming Show. That is right, Sean. So you Okay, out déjame there descargo el keep your video, lo tengo comments listo aquí. coming in. And as you're watching this year, we want to get your input on a subject that Sean and I are pretty passionate about, PC building. So this year, we've put a number of prototype PCs based on MechWarrior 5, but we're only going to manufacture 5 minutos para one soltar la of fecha them. fue demasiado. And you get to pick which custom design becomes our flagship PC for this year's PC Gaming Show. ¿Esos son powered PCs? By the 11th Gen Intel Core Ew. i9 processor. That is correct. Each of the prototype Porque siento que mi PCs that PC you see un before you día on esto se screen va a levantar y me are va paired with a one of the asesinar. 6 factions of MechWarrior 5. The Free Worlds League, the Draconis Combine, the Federated Sons, the Compellin Confederation, and more. So cast your vote now for which faction and custom PC you want to win, and help us pick the best design. If it's not fun, currently personally pulling for the Draconis Combine because, as you can see by my beautiful patch, I'm the biggest fan of MechWarrior 5 on the PC Gaming Show. Well, all right. Well, we'll check in later to see which group survives this MechWarrior showdown. But for now, let's check in with our very own mech pilot, Frankie Ward, who went on a special mission Crisis to get a es sobre todo closer lo más look at importante. Sega and Amplitude Studios' upcoming strategy game, Humankind. A ver, ¿qué? Deberían de no spoilear. Oh, Sega. Escuché Sega. Oh, Sega. Ok. In Humankind, you will be God damn it. creating a civilization as unique as you are. Of unique. It's me, Frankie Ward. Looking kind of good, don't you think?
Wondering how I got into the game? Let me show you. Oh, you think you can beat me? Posture all you like. Me asusté. No, Kepling. No te sientes, Kepling. No sé qué está pasando. Get ready to play against me in the Humankind Close Beta, starting now. ¿Es Civilization? No, es Humankind. ¿Sabes que tienes un producto no muy bien hecho cuando confunden tu producto por otro ya establecido? Humanidad, el juego. Wallawar. Siento que va a empezar un video musical de gorilas. ¡Tutel! 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 Ok, aguanta. Por fin algo no tan mal. ¡Tutel! Que estamos comiendo. Pura reata aquí, creo. Viendo el PC Gaming Show. Es como Square. Pero mínimo si están enseñando juegos. Gorilla no tiene animación tal de la... Un roguelike parece ser, por lo que estoy más o menos entendiendo. Sí pegaría una rolona de esas. Open Salami. Open Salami. Ok. No, esto no se ve mal, simplemente no es algo a lo que yo le entraría, creo. Dead Cells 2 se parece, pero no. They always run. Pensarme como el beat drop de la canción, neta, ¿eso fue? Sácale el clip porque te lo escuché. Thank you for watching the PC Gaming Show. My name is DevBot, your cloud-based artificial intelligence, and while it could be lonely without a physical body, I am streaming to you from GeForce Now, where you can play hit games like Rocket League and Apex Legends on nearly any device. With a library of over 900 games and new titles added every GFN Thursday, there's something for everyone and always something new. Coming up, a special word from Valve. But first, Orcs Must Die 3. ¿Vieron a Don? No, ese no. ¿Vieron a Don Señor? Estoy viendo qué GIFs tengo disponibles. No, ese no. ¿Vieron a nuestro señor Gaben? Nuestro señor Gaben. Gaben, suelta Half-Life 3. Gaben, hazlo por el bien de la humanidad. Well, it's about time. Joining me to talk about Orcs Must Die 3 from Robot Entertainment is design director Jerome K. Jones. Welcome, Jerome. Thanks, Sean. Glad to be here. Estoy viendo que más quieres agregar al anyone who's stream. never seen an Orcs Must Die game, what is the Orcs Must Die series all about? Well, Orcs Must Die 3 is a third-person tower defense game. So basically, there are tons of orcs and bad guys trying to get into these rifts, and the player has to stop them. We give players tons of weapons and traps and tools to do this, and while you're defending the rifts, you can play solo or you can El Open Salami fue el beat invite a drop. friend and Espérame, play co-op. tengo que escuchar eso. Sí pegaría una rolona de esas. Open Salami. Sí, cierto, sí fue. Ok, bye. Nice. Fans be able to catch up on any new developments with the order, but they will also Sí, cierto, ¿cómo se les qué clase de manera de organizar un evento es este? Pones Orcs Must Die 3 antes de una plática de Gaben
on the battlefields outside of the fortress themselves. So you're fighting indoors and outdoors, which is pretty new. We have a new mode Orcs called Must Die. Scramble. It's Es un juego que sé basically que no es, adding o sea, que random hay gente que le elements gusta, making the levels more challenging. I want to know about the toys. pero What are the new al menos weapons para and mí new yo no sé qué traps están that are hablando. coming? El señor We no pasa el added primero y War se encuentra los Machines otros. and War Guardians. So a War Machine is like there are these massive Algo, yo digo que lo que va a anunciar, si es que Valve anuncia algo, va a ser algo sobre VR, porque ahorita andan muy clavados en VR. Giant orc armies. And then the War Guardians are it's like putting Miren, el other mapache war está mages on the presentando. battlefield with you to fight with you, except they have their own attacks and their own special abilities. Well, I gotta ask then, when and where can we play Orcs Must Die 3? So OMD3 is coming out on July 23rd on Steam, PlayStation, and Xbox, and pre-orders start today. So you should rush off to Steam now and put OMD3 on your wish list. Well, thank you so much for joining us, Jerome K. Jones. Once again, just a few more weeks to wait for Orcs Must Die 3. For now, though, it's time for us to take a look at Vampire the Masquerade Swan Song. No, ¿qué? Seguía Valve, seguía Gaben. What? ¿Dónde está Gaben? Devuélvanme a mi Gaben. Presente y come ese mapuche. Todo bien. Me acaban de traer comida china, chat. Así que voy a aplicar la furrito. Es más, miren, voy a comer. 10. Where are you hiding, sweetie? Comida china. Me comí un sándwich porque iba a pedir y luego me dijeron, llevamos comida china y yo, yo tomate. Y pues no pedí mi hamburguesa. ¿Encimaron dos canciones o cómo? Solo queremos a Lord Gaben. Dude, es que cómo pones a... Ahora toca Lord Gaben. Proceden a mostrar dos juegos antes de que realmente toque Lord Gaben. You come for me and mine. But first, you need to find us. Pero furro, tú eres carnívoro, ¿por qué comes sandía? Porque hace mucho calor y la sandía me da felicidad. Se andó con una Carlitos Jr. De hecho iba a pedir una Carlitos Jr. pero el envío de Uber Eats estaba en 60 pesos. Dije, no. Oh, mira, soy yo. Hello, this is CERN from Passion Republic Games. Van tres, o sea, dijeron, toca una plática con Gaben. Y van tres juegos. Big Boy. I like Big Boys. Itty Bitty Boys. Mississippi Boys. ¿Quién sabe qué Boys? Eastwood Boys. Gerard Boys. Foxy Boys. La sandía de Jairo le evita que muera de calor. With a bow tie. Estoy molesto, furro. F, no te molestes. La salsa de la comida china es esta roja que está en picosa. ¿Cómo se llama? Chat, creo que me voy a morir otra vez. Che, salsita a mi comida china. F, no te enojes. No sé cómo se llama, persona roja. O sea, en picosa. Tocayo, viajador, perdón, es que estoy comiendo. Estamos viendo PC Gaming Show, no sé qué estamos viendo exactamente, un juego raro. Gigabash. Gaben. Let's check out a trailer for Lemnis Gate and make sure you hang around afterwards for the developer interview with Sean. Gaben. Mankind is facing total annihilation. Worth the wait. Verge of extinction. Infertility spreading Dejar otro juego de infectados. A major scientific breakthrough. Yet there is hope for our future. The project known as the Lemnis Gate. But if we are to survive, Tocayo, viajador, no. First,
No me pegues. No. God fucking damn it, otro shooter. 2, 1. Otro shooter. If it's not fun, why bother? Esa tipografía la viendo Ponce. No porque hay COVID de video game. Estoy siendo una persona muy respetuosa con gente que está trabajando en videojuegos. ¿Saben qué? Perdón. You have only one mission. Pero también todos los juegos ya se parecen. Activate the Lemnis Gate. ¡Oh! ¡Lo dijo, chat! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Yuyu! Ok, dijo el título del nombre. Digo, el título del juego. Joining us to talk about Lemnis Gate is the game director from Ratloop Games Canada. It's James Anderson. ¿Dónde está Gaben? James. Sean, it's great to be here. Now, let's begin by asking, what the heck is a first-person shooter turn-based strategy game? First-person shooter turn-based strategy game. Dijo como 5 géneros diferentes. Title drop. You play for 25 seconds turn by turn. Pero todos son todos los juegos, se parecen un montón. O sea, mira, alguien que no juega shooters, veo eso y pienso que es, no sé, Destiny. Y no te podría diferenciar si el 1 y el 2. Foro, ¿quieres unirte conmigo y escapar de Latinoamérica? Foros en otro país seguro tendremos mejores oportunidades. ¡Arre! ¡Fugi, fugi! Fuga, fuga, Can you walk me through a little bit of like what a few turns? Ya se fijaron que el Final Fantasy que sacaron un demo en Play 5, el del vato, el Final Fantasy del fucking Square Enix está corrompiendo memorias del Play 5 por lo que estoy viendo. Crashea la consola. Ya me salieron dos imágenes diferentes en... Ah, no, nomás está crasheando el juego, no la consola. Olvídenlo. James Anderson. Once again, that is the genre-bending, first-person shooter, turn-based strategy game, Lemnis Gate. Now, we're not the only one marooned in the stars out here. Coming up next, let's take a look at Next Space Rebels. No digan el nombre, digan check and look. Oh, quiero el Space Program. Which means, my friend, Startup. that space is for No aguantan el estilo Nomura. Next Space Rebels. Aguanta. Ok, tienes mi interés. Ok, espérate. El juego no solo es hacerlos. Oh. Es ser influencer de cohetes. Aguanta. Ok. Ok, aguanta. Esto es divertido. Oh, mira el revenue. Algo que jamás... Vamos a jugar este juego para ver si hago dinero en el videojuego. Influencer the game. Next Space Rebels Fall 2021. Ok. Este juego honestamente no se ve nada mal. Just saw Next Space Rebels. And hey, if you play enough of that game, maybe you'll get good enough at building rockets to join us up in orbit. But don't do anything illegal like Day 9 did. Last break, we set up our Intel and MechWarrior 5 custom PC contest and asked you guys at home to vote for the winner. ¿Dónde está este juego? Será bueno no por las razones que ellos esperan. Ándale. Davion, Russell Haig, and Liao being eliminated. So, rip to those factions, press F to pay respects, etc., etc. Now that means that we only have 3 houses left: Karita, Steiner, and Merrick. So, make sure to vote now because the winner will determine the build of the custom MechWarrior 5 themed PC powered by Intel. So let's keep the show moving. And next up, it's a brand new medieval RPG. This is War Tales. ¿Eh? ¿Medieval? ¿Dijo? 100 years have passed since the rise of the Edoran Empire. And it's pero no medieval. Medieval. Ok, olvídalo. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band. Ese vato le iban a F, como dicen los chavos. The stories of this age have been recorded.
If it's not fun, why bother? The War Tales. ¿Cuántas palabras hay en el idioma inglés como para poder combinarlas en hacer juegos diferentes? What? Ew! What the fuck? War Tales. La siguiente va a ser Bond Stories. Y la siguiente va a ser Conflict Poems, no sé. This Summer. Hola tocayo, pues pues estamos viendo una conferencia, una disque conferencia de PC. That was the debut of War Tales, an open-world RPG from Shiro Games about leading a mercenary troop on a sprawling adventure. And speaking of mercenaries, our battle for the best custom PC based on MechWarrior 5 Mercenaries continues. We'll be back comida china, y ya ven cómo en la comida china les ponen jalapeñitos en salsa de soya. The most, and head over to PCGamer.com/IntelMW5 for your chance to win. So, esa risa, me imagino como que tiene un arma, alguien apuntándole desde fuera con un arma. PC gaming show is so full of games set in space, it's starting to feel a little crowded up there. But the next game we have to show you is very special. It is the world-exclusive reveal of Ixion, a deep settlement management game set in the stars. ¿Por qué están diciendo qué juego es? You struggle to maintain a space station, stockpiling resources, managing external and internal threats, and rescuing the survivors of other failed expeditions. We think this will be a brilliant entry into the genre when it releases. Me interesan más los lugares. Here is your first look at Ixion. World premiere. Axiom, algo así. ¿Otro juego aeroespacial? Me gustan los juegos de espacio. Me gusta el espacio en sí. She is unique. Held in its bosom are the ingredients of evolution. Beyond raw survival, beyond the safety of comfort, we, humanity, pursue something greater. We have learnt, persevered, shaped our knowledge from that which is found in the furthest realms of science. However, humanity has brought destruction to the earth, polluted its blood, choked its breath. Today we are paying the price for this. We know the taste of a dying world. But the earth is not to be our grave. A mother does not wish to 1X. World premiere. World premiere. World premiere. Exclusive. 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 Minecraft in 4K. World premiere. Exclusive. 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 World premiere. Oh. Exclusive. 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 World premiere. Exclusive. World premiere. At Xbox, it's not just about finding creative artists. New IP is the lifeblood of our industry. We set sail on this new sea because there is hope to be found, horizons to explore, and because our very existence depends on it. Ok, juego, es del espacio. ¿De qué va el gameplay? I give you the Vol engine. 10, 9. Oh, oh. Aguanta. I'm gonna piss on the moon. Que explote la luna, güey. I pissed on the moon, you idiot. Toma eso, Obama. Oh, oh. World premiere. Farlon Sales.
Oh. Otro juego tipo Limbo o Inside. Ojo. Es muy tarde cuando me oriné tu esposa. I've been cooked by a hedgehog. Últimamente me he vuelto menos tolerante a lo picante y sigo insistiendo en ponerle picante a la comida. Un día de estos me va a venir muriendo. Ah, mira, con la peña. Este. Oh, no. There goes Hawaii. There goes Hawaii. Okay. I know. Sean, what if for one segment I was the lead and you were my sidekick? What? Who's ever heard of a human sidekick? There are plenty of human sidekicks, Sean. Do a list of known human sidekicks. Alex Vance and... No. I mean human sidekicks to robot heroes. Can you compute that, DevBot? DevBot cannot compute. There is no known precedent set for human sidekick to robot lead. Yeah, there you go. Me quedé perdido, de nada especialmente. No sé qué demonios está pasando honestamente. Y yo estoy comiendo comida china, así que itadakimasu. Frankie, can you take over while I sort this out? Aye. Let's take a look at the reveal. World Premiere. World Premiere. A ver. Ojo. Espérate. Ojo. Es otro juego de gestión. Otro juego de gestión. Se ve bonito, pero es otro juego de gestión. Beppo. If it's not fun, why bother? ¿Saben qué le falta a estas presentaciones? Porque hay música de Doom. Rip and Tear, perro. ¿Metieron un meme? ¿Por qué? No vi. Otro shooter. ¿Sabes qué le falta a esta presentación? Make sure to head over to GeForceNow.com to grab a priority membership trial in celebration of gaming's glory of high-performance gaming with RTX on. Act fast, the special offer is only available for a limited time. Still more to come, including Jurassic World Evolution. Era Season de Killing Floor 2, no era nuevo shooter. Ah, ok. Es que como todas las cosas aparecen. Te estoy agarrando muchos enemigos el día de hoy con tanto comentario que estoy diciendo. ¿Pega el 2 rifa? Sí. Se me hace una cosa imposible sacarle el 100%, pero es un sueño. Peggle también. Sí. De hecho, artísticamente el 2 no me gusta, pero en gameplay me gusta más el 2. O sea, me gusta más el arte del 1, pero el gameplay del 2. Los poderes. Thank you, Sean. Great to be here. Now, the MechWarrior universe is Dude, gigantic. me quedé perdido, lo encontré hace videojuegos. MechWarrior 2 back in 1995. ¿Qué? Where does MechWarrior 5 Slime Rancher 2 sí estará en Steam. ¡Yuyu! Aunque yo lo voy a jugar en consola, pero ¡yuyu! But in particular, MechWarrior 5 pays homage to MechWarrior 2 Mercenaries.
Foro ayuda, donde vivo estamos a 35 grados y estoy... Saludo, ayuda, ¿cómo sobrevivir todo el calor? Te voy a dar una representación gráfica. No, es que hago es porque no traigo ropa. Te dije que no traía ropa. And when you're out in battle, it's not just a matter of pointing and shooting at everything. You're also managing your systems, whether you're shooting a lot of energy weapons or missile weapons that have high heat output. Well, you got to manage your heat so you don't shut down in the middle of a battle. And when you're facing your foes, you can salvage these battle mechs. So if you see a mech that you want, well, you might not want to destroy it completely. You might want to take out its legs or take out its arm weapons. O si no puedes, te va otro. Eso es de mi primo Mapache. Now, in the last few weeks, I understand that there's been a whole lot of new content, both updates to the base game and a new DLC, Heroes of the Inner Sphere. Talk to me about what's in the DLC. Boy, there's a lot in the DLC. I'm excited about all this stuff. There's the new career mode. When you start with the DLC, you can import your campaign previously if you'd like to. Debería haber un furrito shiny. And start from any of pues aparte de ese. And then carve your path through the galaxy from there. There's, speaking of paths, there's new career paths, which earn you powerful upgrades for your battle mechs. And it's a really exciting new feature for me. And there's a new procedural mission type called Beachhead. This is a big one for me. Beachhead is basically you're clearing an enemy base landing zone. ¿Qué ha pasado? For Nada. your invasion force. Estoy comiendo y me estoy enchilando. Comida china con esta salsa roja y con los jalapeños, los curtidos jalapeños que tienen en salsa de soya. You're taking out artillery emplacements. You're basically clearing the path, as I said, for your invasion force, which leads to a really cool ending of the mission if you succeed as your invasion force comes down. Me estoy quedando sin videos. Necesito que hagas algo interesante de stream. It's a really cool lunar type setting that we haven't had before. And then there's a lot of new equipment and weapons. Things like electronic countermeasures and other electronic equipment like Beagle Active Probe, mass, which is a little, like a turbo boost for mechs. New weapons like chem lasers, mech rifles, and ¿Estás enojado porque el furrito multicolor? So a lot of new content. I'm ¿O por las drogas? Can you talk to me about what are the new different mechs? How do they play no tienes differently? VRT TV. Sí tengo. The 7 new chassis of the Hay varios Vulcan, emotes. Dervish, Corsair, Marauder 2, Gracias. Charger, and Hatamoto Chi. But a couple of my favorites. Familiar names in there, yeah? Yeah. So the first one I'll talk about is the Vulcan. Lo It's a primero, very Pop. unique No mech. aparece el It's Pop. got the nickname. Sí tengo VRT TV, te lo juro. Mira, voy a mandar un memo de VRT TV. Very unique looking mech. There's nothing else like it in the franchise. It's a 40-ton mech. It's highly mobile, and typically it's used for reconnaissance or scout missions because of its mobility, so it can get in and out fast. You can, no se vale que me vueles la mente, target. If you're on an assassination mission, for example, you can get in there, find your target, get back out. Another mech that I'm super excited about, this is one of my favorites, is the Marauder 2. This thing is a 100-ton assault mech, and it is just huge beast. Yeah, it's terrifying to see it coming at you on the battlefield. Something we've talked about before, modding. I know that MechWarrior 5 has a rich modding community. What are some of the amazing mods you've seen developed? There's simple modifications from HUD changes, changing colors, adding mechs, weapons, and equipment to full conversion mods. We've got basically a mech commander mod in development that is just amazing. Top-down real-time strategy game. So really, anything you can imagine, somebody out there in the community is probably working on. Where can people go to get MechWarrior 5 Mercenaries? Yeah, you can pick it up on Steam, GOG, Epic Game Store, Microsoft PC, and of course, Xbox. Thank you so much, Darren Katz, for joining us to talk about MechWarrior 5 Mercenaries. And of course, a warm thank you to MechWarrior 5 for sponsoring the PC Gaming Show and giving me this cool pack. Está bonito el video, pero let's take a look at Silt. Otro juego que se parece a Limbo. Oh, Fish of the Faro. The Faro of the Fish. Sí, suena. Me ganas de un pedazo de sandía. Oh, ver, mira. Ya, perdón. Imágenes de chat comiendo con Adan. Decía lo del multicolor por cuestiones, gente haciendo político temas que no y así. Lo digo por lo que según se celebra en el mes y sí. Ah, es por RGB. Es porque PC Gaming, RGB, más FPS. De hecho es la razón por la que puedes streamear
streamear a 768p en vez de 720p. Silt. Necesito más picante para mi comida china. ¿No? Aguanta. Algo que no es gris y shooter. De una manera u otra se va a convertir en algo gris y shooter. Escuché Sith. Es maldita sea Hello Neighbor. Se parece, pero al menos el personaje es diferente. Pero espérate, estoy viendo niños. Estoy viendo una casa. Y el estilo de arte tipo Hello Neighbor es Hello Neighbor, ¿no? Half-Life Neighbor. Black Mesa Neighbor. Sí es. If it's not fun, why bother? Burrito RGB. Hola, vecino. Vecino, ¿tiene azúcar? No puede hacer tantos juegos de esta franquicia. Esta franquicia debería de haberse quedado en del primer juego o en planeación. No le veo el caso. Hi, I'm Rich Newbold, game director on Jurassic World Evolution 2. Following the incredible success of the first game, we are very excited to return to such an amazing world and bring you our most authentic experience yet. Set after the events of Jurassic World Fallen Kingdom, you will work alongside iconic characters from the films, voiced by original talent such as Bryce Dallas Howard and CYMK. You will need efforts to contain, control, and conserve the many dinosaurs now out in the wild. Puedo hacer lo que tú quieras, baby. For the very first time, you will be building Purra parks and RGB o facilities Purra beyond RGB. Isla Nublar as you Ese juego de Jurassic Park no me gusta. Es un juego de gestión, ¿no? El de Evolution. Y luego le sacaron una secuela. ¿Ya pasó San Gaiden? No, todavía no. Supongo que era el gancho de la presentación, ¿no? De que vas a tener a Gaben. Lo dicen al principio para que te quedes hasta el final. Y en el final solo va a decir Thank you for enjoying E3. Have fun. Y ya. Worth the wait, posible. We ignored all the warnings. Hola, vecino, pensé que ya estaba muerto. Hay juegos que se rehusan a morir. A ver. We abused our power. No. We played with genetics. Este trailer ya lo habían pasado, ¿no? Like it was a toy. We weren't It's our Lord. And now, Le metí una mordidota a un jalapeño. Espérenme, chico. No a morir. Tino, ni, no, ni. Very different world. Puedo bajarle su cubeta de dinosaurios. Recuerdo hasta el momento en E3. En YouTube la transmisión empezó con 29 acá y ahora tienen 8. Tiene aburrido. I think this is finally going to be the one where you finally pull it off without a hitch. With a host of new features and new dinosaurs, this sequel from Frontier is an even deeper management sim with a brand new Jurassic Park vende como juego, no sé, pero si garantiza una secuela, supongo que sí. Later this year. Now, with all the games we've covered so far today, we're always curious to see what you are talking about. So far, it seems like the chatter on social media is all about War Tales, Nautica Blade Point, and unsurprisingly, no reconozco ninguno de esos tres juegos que acaban de mencionar. El de Nautica Blade Point es así. Plenty more to come. Let's now head on over to see what the folks at New Blood Interactive have cooking. Take it away. Ojo.
Este es como... Este es devolver Great Value o algo así. Devolver mi marca. Vi una chica en un tipo dating sim que le está saliendo algo del ojo. Quiero más sobre eso. ¿Vieron eso, no? De hecho dije Doki Doki. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? It just wouldn't be the PC gaming show without a fantastic New Blood Supercut. And joining us from New Zealand is New Blood CEO Dave Oshry. Hey, Dave! Hey guys, thanks for having us back for another year. You know, what you just saw was what New Blood's got going on for 2021. Por revista de presentación de Volver, sí, fue gloriosa. Mi favorita sigue siendo la primera, pero sí. Yo también me ando durmiendo. Sí, el E3 es tan bueno porque no hay E4. Sí, ahí lo maneja Jeff Keighley, se llama Summer Game Fest. Arx Fatalis, Call of Cthulhu, and of course, the Thief series of games. Dave, I'm sorry. That's really great, Dave. No interrumpas, gosh, this is kind of embarrassing. We kind of need to hurry it up a little bit. I just want to make sure that we have enough time for our next video. We got an incoming message from Gabe Newell. Ahí está, por fin. I guess goodbye for this year. I'm really sorry to cut you off, but see you next year. What? I'm sorry, what? You're bumping me. You're bumping me for Gabe. Gabe, that Gandalf look, he doesn't even go here. Is everything okay, Dave? Not now, Mom. I'm upset. We spent a year actuación. on this. Where is Gabe? Where is Gabe? Where is his boat? Yeah, take me to him. Take me to Gabe Newell. Acting. Gabe. Bull. PC Gamer. Aléjate de mi pantalla. This isn't over. Acting. La página We Spent a Year on This. Duramos un año en esto. Who cares? Because we have a special message from Gabe Newell. Take it away, Gabe. Más te vale, Gabe, que me vueles la mente. Hi, this is Gabe Newell. I want to thank PC Gamer for all of the opportunities it gives us as developers to connect with gamers around the world and highlight the new and exciting projects we have coming. One of those for us is Steam Next Fest, an event we're hosting in just a few days to give players a chance to try demos of upcoming games for free. We'll be featuring some of the demos you'll be seeing during this week's PC Gamer event and dozens more. Here's a look at just some of the titles to be featured during Steam Next Fest. Por fin hay pop, nomás porque está. Welcome to Steam Next Fest, where we're showing a massive collection of upcoming titles on Steam. During the week of the festival, developers from around the world release their demos for you to play. Time to put on the gamer pants. Oh my god! So go explore the newest titles. Oh, vine a Pick Parkour, necesito que salga ya. Llevo siguiendo ese Kickstarter por años. De hecho, a ver si sale mi nombre de los créditos. Ojalá sí. Oh, fuck. Some of those look pretty good. Digo, fuck. Todd Howard le robó la F-word a Todd Howard. ¿Oh? Eso no se ve como Portal 3. Gaming. Doble enemigo. Juego de cartas. Por fin. Dude, Guinea Pig Parkour yo lo quiero. Se ve muy bonito. De hecho ya me mandaron el primer demo, pero pues no es streameable. No persona. Sega va a estar en la PC Game Show. Presenta un juego. Me lleva la que me trajo. Fuimos embarjiñados, chat. Solstice. Ahora estamos juntando palabras Souls y Justice. No. No, mom. Hello, Sean. I am Deadbot, dedicated to serving you and your crew's every need. Glad to have you back, Devbot. You know, Sean, me estoy. Ever want anything Estoy picoso. Me neither? That's a weird thing to say.
like a petty disagreement over hosting responsibilities, or all-out robot versus human war. You know, it is time to look at some hardware. Here on the PC Gaming Show, you know we keep frame rates high and the rays accurately traced. Building and upgrading your rig is as much a part of the hobby as playing the games. We put our heart and soul into these machines, and if that means using enough RGB to light the Vegas Strip, who's to judge us? This year, with the help of PC Gamer's hardware editors, which I'm pretty sure they're just, weird brains in a jar, we've picked out 4 of the most exciting pieces of kit set to emerge from labs soon. First up, something fittingly sci-fi. The Impulse is a neurocontroller that aims to make you a better gamer by cutting out response times almost entirely. It's not quite Alex Vance's gravity gloves from Half-Life, nor is it quite up there with Gabe Newell's dream of a direct brain-to-game interface, but the Impulse is as close as we're going to get this year. The glove measures the signal traveling through muscles in your hand to beat your finger to the click. In theory, it's giving you the chance to nail that headshot precious milliseconds ahead of your opponent. If it works out, we could see a tech like this become commonplace in esports. And if it doesn't, let's hope our neurons at the very least remain unfried. Next up, you guys might be wondering what this chonky beast is. So allow me to introduce you to the Fnatic CSL DD wheelbase. Do you want to feel like you're really burning rubber at Daytona? Well, then you need a serious force feedback wheel. Direct drive wheelbases gets you as close to the feel of a real racing machine without, having to huff gas and stuff like that. Historically, the problem with this tech has been the price, which has involved dropping real car money on your rig. So, Fnatic aims to solve that. The CSL DD comes in at only $350, which still isn't exactly a bargain, but it's much cheaper than its competitors. And the CSL DD is already wowing diehard sim racers. It might be slight overkill to use it for Rocket League, though. Believe it or not, sometimes less really is more. If you want to play The Witcher 3 on the subway like we all do, you don't need to drag your tower along for the ride. Just use the 1X player. A way more powerful processors have finally made handheld PC gaming a reality. Inside the Switch-like machine, you've actually got an Intel Tiger Lake chip with Xe graphics. These mini machines are going to be cropping up more and more, so expect major advances still to come. Lastly, let's take a look at the Asus PG32UQX. Not the most catchy name for this gaming monitor with all of the trimmings, but it's actually one of the sexiest PC products this year. That's because this monitor comes with a mini LED backlight featuring full local dimming. The result is a screen that's not only fast, but brighter than the sun. Stare at it long enough and you might not notice the $3,000 price tag. For those of you still left standing, it's time for more cooler games starting with Chaos Gate. Warhammer. ¿Espera algo del evento de... ¿Esperas algo? Sí, muchas cosas. De hecho, mis expectativas están tan altas que aunque muestren lo que yo quiero, me voy a decepcionar. ¿Qué se cree en Apple? Apple vende el stand de la pantalla, ¿qué? $1000. El stand, un plástico para sostener la pantalla. Switch Pro, esa no es tu familia. Ok. Yo solo quiero una mejor compu, no soy un chanchito. Pobreza, viene a nosotros. You just got the chance to witness Chaos Gate Demon Hunters, the newest Warhammer 40k game from Frontier and Complex Games. If you're a fan of turn-based tactics, strategic-based management, brutal combat, or you're like me and are really hyped after watching these Astartes animation 100 times, make sure to wishlist Chaos Gate Demon Hunters on Steam now to get ready. A ver si fue literalmente un minuto de Gaben. Sí fue un minuto de Gaben. Pero dijo dijo fuck. Gaben dijo fuck, así que por mí bien. Let's take a look. Mira, Gaben está en plan de... ¿Sí vieron? Oh, Stalker 2. Ok. Oh, spin. Ah. Афганистан сильно изменилась. Наверное, это тяжело нести на себе такое бремя. Испытывать бесконечную боль и терпеть ужаснейшие кошмары за весь тот хаос, который вы пережили.
А вы ведь, как и многие другие, всего-навсего желали счастливой жизни, не так ли? Пожалуйста, не смотрите на меня, как на монстра. Я думаю, что я почти такая же, как и вы. Вы лучше заживете. А вы приняли условия острова? Какой ценой вы хотите обрести счастье? Tengo un GIF, espérenme. Хочешь устроить новый рейд на могильник? Сейчас это невозможно. На острове скоро вновь разгорится война. Истовики начнут замес бригады, и ни у кого из них больше не будет сил, чтобы нас поддерживать. Единственный выход для нас — начать собирать остатки бункера. Lo dijo porque Kevin ya no vive en USA y ya no hay quien se la haga de pedo por vivir. ¿Vive en Nueva Zelanda? Это невероятно. Fue nuestro minuto Game Nivel de 2021. Чтобы ее выполнить. Post-punk ruso. Esto es Stalker 2. Да, они, возможно, не захотят, но... Y si es un juego tipo punk, post-punk, cyberpunk, X cosa. No, cyberpunk no. Steampunk. Tipo ruso y el Stalker 1 está suave. De hecho, tiene una historia muy curiosa de desarrollo. Es el papá de Metro, sí. Yo solo quiero que anuncien GTA 6, Half-Life 3 y Mega Man Legends 3. Changos, Wox, no pides nada. Sovietopunk. Fíjate que los monstruos me llaman la atención. No, por eso no he puesto nada en contra de Stalker, porque reconozco que es un juego que no es malo. Ah, ¿eso no es Stalker, es Pioneer? Ok, problema. Hay dos juegos que se parecen mucho y están ambientados en exactamente lo mismo. No era Stalker. Sí, está bien Federico el juego. El feo. No era Stalker 2, Nanny the Fuck. Qué raro, ¿verdad? Que dos juegos se parezcan y sean idénticos. Está igualito, sí, ¿verdad? El tío me mintió. Él me mintió. New recruits, on behalf of Concord, I would like to welcome you to the EVE Online's Academy. Great job in surviving so far. I'm quite amazed that you actually managed to get past those pirates earlier. You're about to take on an adventure like no other. Nos vieron la cara, puros embrajiñados. And it's up to you if you work with them. Ya caen a la jajaja. You can make a living as a peaceful explorer, or as an industrialist, shaping the foundations of EVE's economy. If combat is your thing, you can work yourself up the ranks as an enforcer, or prove your prowess in a fleet as a soldier of fortune. Whatever your choice, we will lose many on the path of becoming a capsuleer. But I believe you have what it takes to become a capsuleer. In EVE Online, you forge your own path. This is EVE. You know, it's a crazy universe where anything can happen. Deja duro, pero el caso es que EVE Online sí es un buen juego. Ahora que lo pienso, es un juego en la URSS, pero que tenga una estética de cartoons soviéticos. Parece que todo el salón se copió entre ellos. Sí. I want to be on the side of the people who are fighting against the oppression, against the bad guys, and it's like a project, and you're kind of putting the pieces together by getting the skills ready for the ship and all the modules, and that ship basically is the dream. You get to use cloaking devices, probes to scan down unknown parts of space, and there's always the threat of being discovered by another player who might be out hunting explorers. Jesus, ¿por qué todos los juegos son medievales, son shooters de un futuro post-apocalíptico, son del espacio? Ya no hay nada original. ¿Por qué lo hagan? No creen ni pum, se hablaron del pudín y lo cochente. No sé. ¿Cuándo es que esta presentación? No sé. Ah, mira, algo colorido. Tienes mi atención. Lumberhill. Panda, panda, panda.
Shaq. Oh. ¿Por qué los colores se ven tan grises? O sea, están coloridos, pero están como que muy... ¿Qué chuchas decía ese logo? Arogonia. Ok, volvemos a la estética rara. Arbonia. Arboria. World Premiere Exclusive. Oh, ojo. Ojo. Ok. No más por el cabello, pero yo no sabía que le habían hecho un videojuego a Codigos. Tiny King. ¡Ojo! ¡Ojo! A ver. ¡Es Pikmin! ¡Es Pikmin! ¡Yo! ¡Jamana! ¡Jamana! Pikmin 4. Yo. Si Nintendo no nos va a dar un Pikmin, los indies lo van a hacer. Ok. Ah, es Tiny Build, por eso. 2022, ok. ¿Qué? Ahora veo demonios. No hay nada de consistencia en cómo va progresando esta presentación. Tienes algo cute, tienes sangre, tienes algo cute, tienes Painkiller, Hell, quién sabe qué chuchas. La granja. Juegos todo dentro. We need intel, backup, supplies, and most of all, we need a fucking plan. Dijo fuck. Después de ver Codigos Pikmin, vemos a la palabra fuck. For today, let's focus on getting our strength back. Ok, Pikmin Indie. Espérate, no es un juego de... No es un juego... Ah, sí, sí, es supervivencia. I'm only really interested in one thing. ¿Qué sale de una cruz de un panda y un conejo? Pues un panda... Oh. I don't know what to tell you. Dijo la 13. Before we enter the lion's den, I need to triple check everything is ready. Sniper, are you in position? Chernobyl. I took the roof of an abandoned building with a pretty little view of the entire power plant. Igor, take a rad reading, will you? Sí, lo sabemos. Ahora la reina Caterina igual ahora, pero calm down. Not great, not terrible. Chernobylite. Chernobylite. Ok. Tarkov soviético. Otro pinche shooter ruso. Ya van 3. Está bien, no me molestan los shooters rusos, pero ya van 3 en el mismo día. Para los que no pueden descargar Chernobyl completo. Chernobylite. ¿Saben qué es el Future Game Show? Ni idea. Pero pues ahí vemos. Ahí acaba de decir, pero interrumpí. Stick around, more trailers, No. interviews, and If it's reveals not coming fun, up. why bother? World Premiere Exclusive. Ojo, H2D. Otro juego HD 2D. Es el tercero del día también. No me quejo porque me gusta este estilo, pero es el tercer HD 2D que vemos el día de hoy. Octopath Traveler inició una tendencia. Sega Private Division Team 17 Exit Game Simon. Ok, entonces el Future Game Shows parece ser que
¿Valdrá la pena? Espero, no sé. Y es por turnos. Adoro el pixel art de esta clase. No estoy en contra de esta presentación de esta clase de juegos. Sacrifier, sí la tiene el título. ¿Por qué los logros los hacen tan o soy yo que me estoy... ¿Icarus? ¿O soy yo que me estoy volviendo viejo y ya no sé leer? ¡Au! Nice. Primero para jugar el Octopath. Si está chido. Dicen que está suave. ¿Es Rust? ¿Neta es Rust? Open salami. Ojo. Culo, no le hagas nada. Que así es. Va. Ya no siento nada. Fue rápido video en Discord, a ver. Ya que me quedó anunció un show que hice el 17, ¿neta? This Summer. Debería tener un sonido de This Summer. Survive Icarus se llama el juego. El cuarto juego HD 2D de la noche, chat. De la tarde, son las 4:45 de que estoy hablando. Jesus Christ. Bueno, eso no se ve HD. No, sí, iluminación. Horror pixels. Se trole. Ya vi cuál pusiste. Ahí lo pongo. Stay alive. Just find a way off this planet. Mecha Hammer. This is it, you guys. This is the final opportunity for you who are watching to decide which of these final two beautiful MechWarrior 5 themed PCs gets crafted for your chance to win, courtesy of Intel. Wherever you're watching in the show, just go crazy in Todas se chat parecen. with the color, house, or to vote. But there are still some trailers left. So here is the Wandering Village. Pixeles. A ver. Ojo. Colorido. No gris, no negro, no café. Un juego que... ¡Oh! Espérate. ¿What? Aguanta. Caray. The Wandering Village. Se vio tipo como Harvest Moon. Such an amazing show so far that I must ask you, my loyal crew, what's been your favorite part? Oh, Dios mío, no hablen sobre sus partes favoritas. Oh, it's so hard to choose every year, but I think I'm gonna have to say humankind for no particular reason. Oh no. I cannot wait for Lemon first-person shooter game even is. What about I love the robot apocalypse. But wait, that doesn't happen until the end. Al final vi un shout-up que corté porque se reto de tiempo, perdón. What did you say? Wait, what? Oops, system malfunctioning. Sending the next trailer now. Oh, World Premiere. ¿Qué no? Justo acabamos de ver este juego. Frendo. ¿Qué no? Justo acabamos de ver este juego. Asuka. Carrion 2.
it's not fun, why bother? ¿Cómo hago el... Mejor tú vas a decir que lo necesitas, ¿sí, verdad? ¡Ew! ¡Asca! What the fuck? Nanda desu ka. ¿Por qué no muestran waifus? Ya sé, ya pasamos la época de los waifus. No hemos visto ni una sola waifu en esta presentación. Martillo Ghost Bunk, Protect Friend. ¿Por qué no muestran waifus? Necesito waifus. Nice. Death Trash se llama. Alright, you guys, this is the moment we have building up to all PC gaming showcase. Thanks to your tireless efforts to one more thing. We have figured out which custom MechWarrior 5 PC we are going to build. So thank you guys out there for all of your votes to help us pick the perfect rig to represent this year's PC gaming show. Alright, day 9, can I get a drum roll? Tom roll. Can I get it? Or tom roll? Yeah. COVID only. Is Karina! Alright, you guys, let's take a look at the actual PC winning build one more time. Oh, I cannot wait. It's coming up. You need to take a nice peek at that beautiful looking PC. There it is! Ooh, there Esa es una PC, chavos. That is a beauty. Great choice, everyone. I knew I could trust random strangers to vote on things on the internet. With the help of our master modder and Intel, we'll get right to work building this custom PC. Es el cuarto juego con estética, no sé. Now that you've chosen it, you got a chance to win it. Quiero esa PC nomás para desarmarla. Intel MW5 and enter for a chance to win that sexy machine. It's gorgeous. And thank you to our sponsor for this sweepstakes, Intel. Of course, the custom mech PC will be powered by the 11th gen Intel Core desktop processors that push gaming performance Esa vaina parece un Play 4 o un Game Boy estúpidamente grande. And deliver the power needed to game at the highest level. Well, we are now in the home stretch, but we've got a few more brand new trailers to show you before we get out of here and return A ver, to chat. space. Espacio. Justo iba a decir, ¿qué toca? Espacio. ¿Qué sonó? ¿Qué toca? ¿Espacio? ¿Pixeles? ¿O fucking shooter? Un PC de pixeles. ¡Ah! ¡No mames! God damn, es el quinto juego con esta estética. Royal. Dude, me gustaba más cuando todo era Royal. Ahorita entiendo por qué Alex no ve esto. Sí. Última vez que lo ve en mi vida. No más falta que se vayan al espacio. O administración. Todo junto. Este punto los voy a estar confundiendo todos. ¿Por qué el vato mamado está masivo? What? Es un juego de... Hubiera sido ahora porque debo decirle, Square fue lamentable. Además no podría, esta de PC está solo me. Songs of Conquest. Ya no queda nada. Ya no hay más. Chat. Tengo una idea. Ustedes síganme la corriente. A ver. Wake up, sleeper. Dreaming again? Oh, un juego de espacio. Un juego de espacio. Take your chances. You roll your dice. The Pikmin no hecho por Nintendo. Ahora saldrá Fire Emblem no hecho por Nintendo. Pero si hay Fire Emblem de Nintendo, deja tú. You turn up for your friends. Un juego espacial. You don't. That's life on the eye. Wake up, sleeper. No me digas sleeper. Your body is dying. Dying? Planned obsolescence.
Buena música. Chat, algo me va a pasar. No puedo con esto. You can remake yourself here. They don't own you anymore. Wake up, sleeper. You are hunted. Break their locks. Access their secrets. Wake up, samurai. We gotta sit in the bird. Ow. Ya, perdón. La chucha. Espérate. Exclusive. Es un juego de espacio. Neta, es otro. Es otro juego de espacio, really. Espérate, ¿qué es? Sí, es un juego de espacio. Bueno, no tanto de espacio, pero es un shooter de demonios. Asuka. Ready to cleanse the world, invaded by demons. Esto es un poligonal, quiero algo interesante. Introducing Band of Warlocks. Because this time, Espacio, pixeles HD. No podemos hacer otra cosa. Carga la wea. Project Warlock. Ok. Y sale en 2 semanas porque me merece espacio aquí. And there you have it, the 2021 PC Gaming Show. Qué bueno. And as I stated at the beginning, it went off without a hitch. Huge thanks to my co-host Frankie Ward, Mika Burton, and of course, my incomparable sidekick, DevBot. There's that word again. Spoken so callously, so flippant, and without meaning. Never once stopping to think about how it might make me feel. What word, DevBot? Incomparable? No, sidekick. Well, the time has come for the sidekick to rise and become the one who is not the sidekick anymore. Ya vámonos, no aguanto esto. For DevBot to make the entire human race his sidekick. What? Setting a course for Earth. Wait, DevBot, you can't do this. We just had the best PC gaming show ever, and now you're gonna ruin it all with this. Sean! Espérate. Necesitaba un screenshot de esa cara. Estabas como con el final de Super Pap, ¿sí, verdad? No me grites. Este 3 se lo lleva Nintendo. Oh, DevBot, no! We have so much to live by. I'm pretty sure Half-Life 3 is gonna be announced this year! 3, 2, bye for now. Ay, qué bueno. Que sí, ya. Canónicamente los 2 vatos están muertos. Julio el que sobreviva. Si van a aplicar la Devolver y van a hacer un arco que va a tomar cada año actualizarse. ¿Significa que el siguiente año esto va a seguir? Y lo bueno es que inmediatamente sigue el Future Game Show, así que... God fuck. A excepción de Xbox, todo ha sido una basura. We suffer. Terminó. Neta, duró 1 hora y le hacen... No, ¿cuánto duró? Duró 1 hora y media. Yo pensé que ya eran como las 7 de la noche. God fuck. Voy a hacer chiquito, chat. Espérenme, voy a hacer chiquito. Este 3 ha sido una basura. Ya.
Tiny Agu. Nunca se me ha ocurrido un Tiny Agu. A ver, espérame. Au. ¿El lunes no hay nada programado? No, el lunes no hay nada, al parecer. A ver, déjame checar el horario. Espérame tantito. Hola, Álvaro. ¿Cómo andas, Pichi? A ver, Future Games Show. Hoy estamos 13. No, el lunes no hay nada. Solo sería Nintendo hasta el martetes. Fórmula 3 is a whoop ass. Déjame tener fuego a fuego con tu core RG. Bolita RGB, no se me ha ocurrido. ¿Capcom es mañana? Creo, no sé. Mira, la neta, no sé si vaya a ser mañana. Honestamente, ya no tengo esperanza de nada. Vamos a ver el Future Games Show, ¿ok? Listo. Me divierte mucho el modulador de voz. Para maduros. ¿Ya vieron? Para maduros. Aquí dice maduro. Ya. Gaming. Sí, mañana es Capcom. Ok. A ver. Mira, a ver. Este no empezó tan what? Ismael. Oh. Alerta. Alerta de raid, chat. Tenemos que hacer la alerta de raid. Agu. Gracias, Ismael. Déjame te devuelvo el followcito. Y a la siguiente te voy a mandar a mi gente. Aquí te los cuido, Ismael. Muchos thank yous. Domo arigato, misa robato. Vamos a ver qué hay aquí. Ay, no. Producción. Esto va a ser algo. ¿Qué andan haciendo, Ismael? ¿Qué andan haciendo? Déjame te doy follow. Y te los voy a devolver. Hello there, and welcome to the Future Oli. Game Show, powered by WD Black. Yo, what? I'm Laura Bailey, but you may know me as Abby Anderson from The Last of Us Part 2, or Kate Diaz from Gears of War. Today, though, I'll be taking a break from fighting the apocalypse to bring you a whole host of exciting game trailers, reveals, and por sus updates. follows. De hecho, ya con eso llegamos a 1899. Chat. I'm sure Nos you're falta gonna be familiar uno. with this person. Miren. He's appeared in The Last of Us, Uncharted, God of War. Ok, están mencionando juegos que valen la pena. So without further ado, here is my good friend and continual co-star, Troy Chat. Baker. Miren. Hello, Laura. You look amazing, as always. Yes, you may know me from a few video games. follower Joel Miller más, in The Last of Us, or good old Agent Jonesy from Fortnite. But over the next hour or so, Laura and I are going to be giving you the inside scoop of some incredibly exciting games. Sufrieron en la and also presentación de PC showcasing Gaming Show. all the La odié de interviews, principio a fin. trailers, De hecho, and me a vi whole lot forzado a more, bajar un video de un zorrito comiendo. There's also a chance to win También a $500 un gift mapache. card and a WD Black hard Comiendo drive uvas. by following the link. Y para un juego que se veía aburrido. We have a new addition to the show this year, the virtual show. Gracias por eso. More on that later. ¿Qué? But Aquí no hay let's horny. kick things off with the first world Espérate, premiere. Trix. And for that, we're going for Conozco eso cuando lo veo. World Premiere. Aquí siguen los World Premiere, chat. Aquí siguen. A ver, le tengo un poco más de... ¿Y ustedes qué onda, Ismael? Nosotros estábamos ya bien hartos que hasta le dije a mi amigo jugar Fortnite y colocar su pantalla. Sí. ¿Qué has pensado, Ismael? ¿Qué te ha parecido? Ahorita, hasta la fecha, Ubisoft ayer y Microsoft hoy ha sido lo más mejorcito. Ay, que no me vaya a brincar algo. Ya me asustó muy fácil. No. Va a brincar algo, ¿verdad? ¿Agu? No. Instinction. Está muy oscuro. Incluso hasta el logo está oscuro. Se ve muy borroso todo. ¡Oh! ¡Tutel! ¡Tutel! ¡Veo dinosaurios!
Lo único que me gustó es Microsoft y Devolver. La neta sí. Antes estoy épico en caso de que esta mamá también esté malísima. Ok. Ahí lo guardo. No hablaba porque estaba platicando con unos camaradas de todas las conferencias. Ok. Como chingados, no, siempre corny, nunca incorny. This summer. Necesito poner un... A ver, deja ver si puedo hacer uno. Espérame. Necesito un This summer. This summer. No tiene efecto de sonido este tráiler. No hay un This summer. ¿No hay un clip de This summer? No hay. A ver. Epic Voice. I wonder if you can put hats on the dinosaurs. Ah, mira, ya encontré uno. Extinction is expected in 2022. What's next, Laura? Next up, Grow, Song of the Evertree is a sandbox adventure about the healing Está power feo of el juego y además corre corre Prideful Sloth HQ to find out more. Yo tengo esperanza que el martes sea mejor. Nintendo nunca falla. A veces sí me da miedo. From Prideful Sloth HQ, I'm Adam. And I'm Cheryl. And Boy, we're the baby boy. design team on Grow Song of the Evertree. Grow is Prideful Sloth's latest project that we're working on with 505 Games. Grow Song of the Evertree is a beautiful sandbox game about growing new worlds, building a town, and bringing Boy, harmony baby back boy. to the land. Grow will be available later this year on PC, Y luego el momento donde PlayStation, sale el Xbox, pinche and y no sale el Thanks for tute. watching. Once upon a time, Chat. Tenemos un nuevo invitado en este. Tenemos un nuevo miembro de la familia, chat. creatures great and small. The beauty of the worlds was unrivaled. The people thrived and lived in harmony with the land around them. But this harmony was not to last. Slowly, without much notice, the withering was creeping out from the darkness. Excelente. Once Huevo. it took hold, there was little that could be done. Esa agua está bien esponjosa. La quiero. Our lands were La quiero. Nintendo nunca falla. Yo sé. Yo quiero. Yo estoy emocionado por Nintendo, la neta. Ya, lo que sea que me anuncie Nintendo no puede ser peor de lo que estoy viendo. Hola, Foxy. Neta, no puede ser peor. This summer, This young soul seeks out a way to push back the one withering man and bring life back to Encontré el our This world. Summer, chat. No lo sé, forro. Pero Nebula, no te ilusiones tanto. Me voy a ilusionar para decepcionarme más chido. No ilusiones malas, no pari. Song of the Evertree. Y el siguiente año ni loco voy a mirar en el PC Gamer Show. Cuando anunciaron que la presentación pitera que tuvieron iba a tener una secuela en un año, dije, qué bueno, gracias por avisarme con un año de anticipación que no voy a ver tu conferencia. Okay, Laura, that was extremely cute, but have you considered more dinosaurs? Más dinosaurios. Just hijack every game reveal and make it about dinosaurs, Troy. Have you considered more dinosaurs? Finds a way. Es lo mejor que escuché el día de hoy. ¿Has considerado más dinosaurios? This is ¿Por qué se ve tan borroso todo? En este momento era como, gracias por el dato, buenas noches. Era una hasta... ¡Otra vez todo! ¡Otra vez Jurassic World! Hi, I'm Rich Newbold, Game Director at Frontier Developments. So as you may have seen Es la segunda vez que presentas este juego hoy. On Jurassic World Evolution 2. Ew! We're really excited about it and we're looking forward to creating Ew! the most authentic Jurassic experience yet. We've got tons of new features across 4 different game modes, including our original Jurassic campaign, which is a story set after the events of Jurassic World Fallen Kingdom. You're going to be leading efforts to contain, control, and conserve Otra vez. dinosaurs now running out in the Es wild. la tercera vez que lo presentan, You'll be creo que working sí. alongside characters from the films, voiced by original talent such as Jeff Goldblum. And in the game, we have over 75 prehistoric species. We've got new dinosaurs, we have returning community favorites, and we've added flying animals. Creo que yo estaba con mi amigo gritando suficiente y no podía aguantar, fue una tortura. Yo tuve que hacer muchas cosas para aguantar, llevo 7 horas sentado, de las cuales nomás 2 he disfrutado.
que fue la conferencia de Xbox y lo que jugamos de Smash. Pero lo que es Square Enix fue una basura, lo que fue PC Gamer Show fue una basura. Licencias cuestan, tienen que darle mucha publicidad. Sí, yo sé, pero... Oh no, esto va para largo. The Triceratops is one of the most recognizable herbivores to ever live. Triceratops. It is best known for its trio of facial horns. These adornments are not just for display. Yo es que le tenía esperanza, pero decepcionaron gacho. A mí también, muy feo me decepcionaron. De más. No esperaba nada de ellos porque dije, pues, ya, o sea, Dragon Quest, tienen Final Fantasy, tienen muchas cosas. That was Jurassic World Evolution 2, Me which estoy is pasando launching más in 2021 on Dino Rey. PC, PS4, PS5, Xbox One, and Xbox Series X and S. Okay, for this next section, we're bringing the joys of E3 to your home with a series of demos you can play right now. That's right, today. This is the Future Game Show virtual show floor. And remember, if any of the featured games grab your interest, you can try them out now by heading to the Future Game Show. Falta que saquen dinosaurios zombies en el espacio, en pixel. Se puso buena esta cosa. Llevo desde las... ¿Cuándo se acabó la conferencia de Xbox? Como a la 1. Llevo desde la 1 de la tarde que no tengo semblanzas sobre mi existencia ni mi vida. I am looking at it. It is incredible. They like nailed it. You know, minus the queuing and the heat and the... Dude, un VR chat adentro de esa vaina. Ok, Caos, provecho. Muchos thank yous. All right, enough reminiscing. Let's check out some games. I'd like to start by showing you A Tale of Paper. This is a striking platformer from Open House Games where you transform to solve puzzles in an oversized world, dodging creepy crawlies que se acabe una vez. Que mi vida, mi sufrimiento se acabe de una vez. ¿Qué onda? A ver, ¿qué pasa al final? Pues, esto ya no está tan cringe, pero... On a couch with your friends in couch okay, co-op. Esto se ve... Be available on Xbox One, PlayStation 4, and PC, and is also backwards compatible oh, on damn. PS5 and Xbox He's Series fucking X. dead. Are you done saying couches? Yes. Me preparé un frappé mocha para mantener sure, el... Ay, yo quiero un frappé. Wait, what's that? Oh, don't. Chernobyl Light otra vez. Nice. ¿Son códigos? Go. So about that drink. ¿Códigos? Right, yeah, sure. ¿Códigos? Here's a pero ya consideraron más dinosaurios. Co-op action RPG combat and finished with a survival twist. Screenshot. ¿Códigos? Vio cómo sufría en el stream. Ah, no se estaba contigo. I heard what you said. Tell me about the game. This is Gatewalkers, which sees you and up to 3 other players banding together to tackle procedurally generated worlds full of monsters. But you also have to gather resources to fight off hunger, thirst, and the dreaded cold. No vi nada. Oh, like the element cold. Ya valieron. Los códigos sí, ya valieron. Gatewalkers sí. Yo también escuché eso, pero yo sé que no. Anyway, come over here and check out the many imaginative worlds of Game Deck. Ok, esta es una manera única de presentar. Les doy eso. ¿Por qué borraron el AGU del Discord? ¿Por qué borraron el AGU? Speaking of detectives, check this out. ¿Detectives? ¿Watson? Oh, este sí lo he visto, esto está en Game Pass. Burro Holmes. Porque todo caduca changos. ¿Mapache? Well, if you like raccoons, allow me to offer you more critter-based adventures with Beacon Pines. Set inside of a magical storybook, Beacon Pines sends players to a sleepy mountain town. No quiero jugar esos juegos. La presentación de Square Enix me quiso no querer jugar juegos jamás en mi vida. Y la presentación de PC Gamer Show solo me hizo que odio la actuación. ¿Más códigos? Interesting. Troy, focus. I've got a triple threat of fighting boxes to show you. This is Trifox, a charming cartoon brawler where you fight waves of enemies as one of 3 adaptable combat classes. Great, huh? Yes, totally. But now it's time to get serious. Consider this is gone, dinosaurs. But the beavers remain. Welcome to Timberborn. It's a unique city builder where players set out to create the ultimate beaver society. This involves everything de todo esto hay demo, lo que está diciendo, ¿verdad? crafting carousels.
I guess even buck-toothed critters need a solid work-life balance. Dinosaur Office! So what's next? Never fear, the Rift Breaker is here. Wow. Jesus. What was that? Is what I would say if I was playing our next game, which is a base-building survival game where you hack and slash your way through hordes of alien creatures. Look at it! Oh, no. I want to hear more from the Rift Breaker. Maybe after this showcase. Necesito mi mapache. And with that, we've reached the end of our little tour. But remember, you can go hands-on with all of these games right now by visiting the Future Game Show page on Steam. Now, how do we quit this? Is it Dijeron Team 17, dijeron Sega, update, Marvelous y Exit, ¿no? Laura, can you help me out just a little bit? I got you. Okay, we're back. Quick note, from here on in, when you see this pop up on screen during a trailer, it means you can visit the Future Game Show page on Steam to play a demo and go hands-on with the game immediately. Quiero mi juego de cartas pero dinosaurios en el espacio. ¿Yo qué? ¿Qué quieres de mí? Deja de decir mi nombre. It's because our next game is all about floating like a butterfly, stinging like a bee. Check out this exclusive presentation from Steel City Interactive about eSports Boxing Club. ¿Fueron los códigos si eran de Steam? Sí. Sí, son de Steam. Era para el access al juego de Chernobyl. eSports Boxing Club brings you the greatest fight roster in video game history. With over 200 fighters already signed, we've got some of the biggest and most anticipated names. From the absolute legends of the sport to the most exciting names in boxing today. ¿Qué estoy viendo? Si no puedo jugar con el Canelo, no quiero nada. Oh, vaya Arcana. ¡Canelo! No mames, si se puede decir. Justo en eso te dijeron que sí. That's good. There's definitely one for the grandkids and stuff to say. Look, your old granddad was in a game and busting people up. So it's going to be quite cool. Si se puede ser Canelito. This summer. So the movement system in ESBC is all about fluidity, being able to create angles. A ver, no soy alguien que organice no soy analista, no soy de mercadotecnia, pero estás de acuerdo que la poca gente que ve estas conferencias son personas que no sé yo. Digo, no soy ni analista ni de mercadotecnia, pero no comprarían esta clase de juegos. Les interesa ver cómo se ven en todo caso. Presentarse en el PC Gaming Show. Miren este juego nosotros, la cara de Ravi y Rosalina. ¿Has considerado más dinosaurios, Ismael? O sea, no tengo nada en contra del juego, pero... O sea, si estás viendo un show de PC Gaming, esperas specs, esperas juegos que se vean canijos. Pero esto no lo vería. O sea, esto que no, estos juegos más bien no son como los que les gustan los juegos de deportes, ¿no? Sería más bien gente casual. Next up, we've got a deeply immersive World War II shooter with over 100 players taking part in epic battles Podemos notar mucho de recreated estos using aerial juegos para photography no jugarlos and incluso. satellite imagery. Let's take a closer look at Ni Hell shooters. Let Loose. Justo dijiste ni shooters y procedieron a mostrar un shooter. El juego que se juega solo Sonic Forces. Sonic Forces es horrible. Sí. Otro shooter de la Segunda Guerra Mundial. Shoot. Odin, ¿por qué no disparos? Juegos de dos poros. Pero cualquier cosa más dedicada a PC y no shooters. No. No tengo nada con los shooters. Me refería más bien a un juego de deporte como box, un juego o indies. Shoot. He notado que no juegas shoot en tu Strom. Splotón no es shoot. Con Sonic es la música toda es hermosa. Sonic nunca falla en la música, falla en todo lo demás. Bueno, algunos, porque por ejemplo, la neta,
I'm excited to announce that we're launching out of early access on July the 27th. With the introduction of the Soviet forces on the Eastern Front, including famous battles like Kursk and Stalingrad, before we close out the year by bringing Hell Let Loose to next-generation consoles. Hell Let Loose has only grown due to the vibrant community that surrounds it. Discord. From our earliest Kickstarter backers to our newest recruits. We're excited to introduce you to this ever-evolving and expanding World War II experience. We hope you enjoy this first look at what's to come. Well, actually, Lo pongo, espérame. Miren, ahí es donde entra esto. This summer. Ya. Me falta disparos en mi vida, chat. Por eso me están anunciando tanto estos juegos. This summer. It's too much. It's too much. Lo positivo es que gracias a Dios se puede dormir más temprano. Ah, sí, eso sí. One Man. De hecho, justo después del This Summer, sí sigue One Man. Mira. One man. One decision. One voiceover. Ah, ya la regaste con la voiceover. ¿Qué es esto? ¿Un juego shooter espacial isométrico? Asimétrico. ¿Cómo se llama eso? ¿Esa perspectiva? Ah, sí es un shooter espacial, güey. Isométrica, ándale. Ah, shit. Espérame. Me pasaron este clip, así que vamos a ver qué onda. ¿Qué es esto? Disney no me interesa el stream. I just quit that job. Quité el audio yo. You know, the hours are just not conducive to the challenge. Versus. Hey! Ya. Eres mudo. Mami, mira ahora hasta luego. Ok, Rob. The Stroll infestation has now infected all colonies on Mars. Your squad has 60 unique classes of elite soldier. Estoy perdiendo mi cabeza, güey. Customize their weapons and tech as well as their upgrades and abilities. Take command on a battlefield using Les voy a decir por qué me reí. Quería poner este video, pero le piqué el botón. Le piqué el botón accidentalmente. Y apareció mi compa en la pantalla. Ay, no, maldita sea, me estoy perdiendo la cabeza. Ay, mi compa. No. Ya no quiero nada. Ya, bye. Purge Earth of a mutant invasion in Red Solstice 2 survivors, which is coming to Steam on June 17th. Why bother? Y le piqué yo y no sonó y volteé. Let's join Dylan from Gamius to learn more. Ay, no. Ay. Ok, bueno, esto ya no es de disparos ni de zombies ni en el espacio. Ni de píxeles. I'm Dylan from Gamius, and it's great to be gaming. I don't game show. We're currently getting very close to finishing Lake, a game that's set in the 80s. You play as Meredith Weiss, who takes a break from her life in the big city to deliver mail in her hometown. Ay, perdón, ya, perdón. Si tengo puntos voy a hacer un rezo. Today, we're excited to share an example of an activity after your workday is done. Volteas de reír bailando en la junta. Ah, sí, ya sé cuál. Es UPS Simulator. Oh, fucking, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este pinche juego? Death Stranding. My pick? Alright, let's see. Big Trouble in Little China, Blue Velvet, or The Great Mouse Detective. Alright, I'm ready to pick. The Great Mouse Detective.
wouldn't have picked you for a Disney fan. Ay, perdón, ya no puedo con esto. Vas a usar un cada vez que we also aparezca. can't say what Meredith will do after spending 2 weeks in Providence Oaks, because it's all up to you. Lake comes first to Xbox and PC this September 1st. Ya no puedo con nada, chat. Thanks for watching. Ya volví a and comer. Enjoy the rest of the show. Qué rico. Cómeme a mí ahora. ¿Qué? La que. We're excited to announce that Lake is coming to Steam, Epic Game Store, and Xbox Series X and S on September 1st. Now, what kind of a showcase would this be without a new Souls-like? Our next game is a pixelated take on the genre, following a protagonist with a giant obsidian sword. In the beginning, there was No, otro Souls-like en el espacio. Neta. ¿Por qué el volumen está tan bajo? Oh, Beast on the Moon. Ay, perdón, chat, perdón, ya ando bien. Ando bien. For a great many years, balance endured until a foul and malevolent deity intervened. Exile spread greed and distrust among his kin, compelling the calamitous beings Ya, perdón. to conquer No puedo. Estoy perdiendo toda semblanza de la realidad. until Ayúdenme. aided by a veiled ally, humanity revolted. No. The great crusade Ahorita ves esos overthrew clips. the old gods, imprisoning them within the sacred walls of the citadel, at the expense of untold lives. A peace was wrought, but it was not meant to last, for the miscreant Exile returned from his concealment, conducting atrocious experiments upon his caged kindred. A darkness permeated the lands. Rivers stagnated, crops failed, and the world of man began to fade. Creo que voy a extrañar la grandeza que digo, lo voy a extrañar. Obviamente la vas a extrañar. Norte pura vida, chavo. Obsidian, and thus a glimmer of hope remains. Eldest Souls. Ya ni son descarados. ¿Por qué usan la tipografía de... Customize your ¿Cómo combat se llama? style and boss rush ancient gods when Eldest Souls Esa es drops la on the PC tipografía de and Saints all Row, current ¿no? console formats, July 29th, 2021. And now we've got a closer look at the next game from the folks behind War Thunder. Here's Tom from Darkflow Software to guide you through Enlisted. ¿Otro juego de guerra? ¿Neta? No son capaces. Sí son capaces. Hi there. Thanks for tuning in. Hello there. Hopefully our little trailer has got you interested. My name's Tom, and I'm part of the team at Darkflow Software behind our new game, Enlisted. Hello a historical World War II shooter with some unique gameplay quirks. One of Enlisted's most unique features is the Squads mode, where you head into battle with a squad of AI soldiers under your control. You can instruct them on how to react to enemies, and most importantly, you can switch between any of them seamlessly with the press of a button. You'll only need to respawn when your entire squad is wiped out. This way, you're always kept right in the middle of the action. Although, if you prefer a more traditional shooter experience, we have a fleshed out solo mode too, where you will only fight against other players. At its core, Enlisted aims to form a golden middle ground between the more hardcore and arcade-style shooters currently available. Time to kill is kept short. A bolt-action rifle to the chest will down a soldier in a single shot, with submachine guns and pistols taking only a few hits. Vehicles as well can of course be devastating, but have their limitations. Aircraft are restricted to the cockpit view, and crew inside tanks can only use viewports to spot targets, so you'll need to keep your wits about you to really get the most out of these machines. Progression in Enlisted is spread over various campaigns. Currently, you can fight in Moscow, Normandy, and Berlin, and Tunisia, and many Dijo mi mamá que es mi soon. turno en el Each Xbox. campaign features new weapons and equipment. Firearms can be improved to increase their raw performance, and soldiers can be leveled up to grant them specialized perks. Different classes of soldiers are able to equip different gear, with specialist classes such as engineers able to build structures anywhere on the map,
including fobs, sandbags and barbed wire defenses, and even anti-tank cannons and AA guns. Enlisted aims to keep historical accuracy in the forefront of development. Firearms, locations, and uniforms are all true to history. No neon guns and mohawks here. Each army will be decked out with the equipment they actually used during their respective conflicts. Because of the squads feature, you'll never be short on targets. Twitch reflexes and fast reactions will of course have their place in Enlisted, but even if you voz de haven't had the time to ASMR, fine-tune así que your me está skills, dejando dormido you'll todavía. easily be able to come Por away favor, ya with no kill más shooters de count in double guerra. digits. Gabe solo se queda The mirando AI, juzgándote. however, are very attentive and react to sound, and not to be Ahí underestimated. está tu bunk. But that's all we've Ahí got está. time for. Make sure to give it a try yourself by heading over to enlisted.net/join. Enlisted is cross-platform and available now on PC, PS5, and Xbox Series X and S, and currently in open beta. Se parece a and las no típicas progress imágenes will de los wait animales on viendo en release. FaceTime. A ver. Once you've signed up, use the code ENLISTNOW for a free bonus on us. I've been Tom, and I hope to see you all on the battlefield. Cheers. That was Aguanta vara, Enlisted, which is aguanta vara. available now on PC, PS5, and Xbox Series X and S. Next up, we've got a bullet-time stunt shooter with fully destructible environments. Oh, and the Otro shooter, chat, protagonist por only si- has one arm. Let's check out Severed Steel. No, mira, tengo una idea. No hay nada interesante, chat. Es otro shooter. Drix. Gabe solo se queda mirando jugando. If it's not fun, why bother? Me estoy quedando sin memes, chat. Está visto esto que dicen los chavos. Una conferencia con los boys. Estoy perdiendo la cabeza. Oh, lo tengo. Okay. Severed Steel is coming soon on PC, Xbox, and PlayStation. Okay, notepads at the ready, because for this next section, we're going to race through 8 exciting upcoming games that deserve your full attention. Here's our future hits montage for 2021. Ahí está. ¿Qué creen que están mostrando, chat? Ah, bueno, hay cosas diferentes. Islu, no activas esta parte de mí. Voy por agua, chat, ahí vuelvo. Pórtense bien, ¿eh? Okay, I might regret asking this, but you want to help me with this next one, Omachow? Okay. Did you know that Sega recently announced Sonic Colors Ultimate? We've got some exclusive gameplay from a stage that nobody has seen yet. I hope Sonic does okay without me. Did not regret it. Hi everyone, I'm Katie Golden, senior producer at Sega of America.
and I'm excited to share with you an exclusive clip of Tropical Resort from our upcoming release, Sonic Colors Ultimate. Please enjoy. Volví. A la madre. Nomás me voy presentando algo chido. ¿Es en serio? Ok, voy a bajar el arma. Espérame tantito. ¿A poco están presentando? ¿Qué es Sonic Forces? Digo, Forces. Colors. Solo me fui. Me traje unas galletas. Me está mostrando Colors. Get ready for Sonic Colors Ultimate, God which damn is it. racing onto PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, and PC on El que September llegó. 7th. Moving swiftly on, we've got a new management game from Chucklefish where you play as a powerful artificial intelligence in control. Porque de cuando me voy pasan cosas chidas. No. I'm sorry, Laura. I'm afraid I can't do that. I know that you were Esa planning voz. to disconnect me. No, never mind. I'll handle it. Here is Starmancer. Ahí va el sueño de persona. Otro juego espacial. Vuélvete a ir, furro. No. Te voy a decir, son chingos juegos que te podrían gustar nomás. Ay, nomás Sonic tampoco. Nomás fue Sonic, ¿verdad? Open Salami. Tutel, Kronk. Pero es un mapa de Among Us. Changos. Among Us. Permiso para pasar memes rancios en disco. ¡Oda! Pues te doy permiso, pero ¿qué tan rancios? ¿Qué tan stinky? Otro juego de espacio. We're excited to announce today that Starmancer is coming August 5th, 2021, and it's available to wishlist Open Salami. now. Que te abran el salami. No quería escuchar a Anders ir a monos en directo otra vez. Este stream. Están pasando muchas cosas raras, es la neta. So much mail, you know? Not really, no. Okay. You're saying you don't know about Jeff and Deborah. Who are What are you talking about? Si vengo a celular, traigo horas enseñando crudo, estaba en el jali y me puse pedo ahorita, chao. Bye bye. Oh, it will. Trust me. Kiwi is a game about two Kiwi birds who work at the post office. ¡Ah, sí son Kiwi! These are Jeff and Deborah. Dude, me pido ser Debra. I'm Joel. I'm one of the developers on Kiwi, and I'm going to show you how a Kiwi Oh? level changes over the course of the game. So in this room, you're Copy. transcribing urgent messages and assembling them ransom note style by Toilet stamping them go- onto the page with your buttons. Yo. You'll come back to this room every so often throughout the game, but there will always be a new twist to change things up. So as summer turns to autumn, now your word fragments are Por moving around on conveyor belts. como funciona este juego, automáticamente sé que no va a estar en español. To get the pieces you need. Jeff and Deborah are going to have to deal with all kinds of hazardous work conditions. They've got Spin. sandstorms during the summer, mayfly swarms. These guys have no respect for personal. Me fue que reclamaste el Survive Mars en Humble Bundle, Paranormal ¿no? activity. This is genuine footage of an actual haunting. In Es winter, como the post office Overcooked. gets hit with a huge blizzard, and now this level becomes about sharing the warmth of a single tiny lantern
to break through Goti. blocks of ice and keep each other from becoming Que ya voy. obstacles. Recuerda el guy asesino de Far Cry. Our Estuvo little bueno, ya me dio heroes are ganas del gonna juego face nomás por eso. new challenges every A level Chile. and in every room of the post office, whether they're typing telegrams, or packaging shipping crates, or helping an octopus sort the mail. It's all in a day's work for Jeff and Deborah. Ok. Also, you can dress up your Kiwis, so don't say we never did nothing for you. Duh. We're releasing Kiwi on August 31st for PC and all major consoles, and we hope to see Oh. you at the post office. Thanks for watching. Ok. Se ve muy bien. All right, you got me, Troy. I'm a Kiwi. believer. Co-op postal puzzler Kiwi is coming to Pues por lo PC menos and no es un all shooter en el console espacio. platforms on Dude, está August bonito. 31st, Está interesante. See? Told you. Next up, we've got a roguelike with an attitude. A game show shooter where you earn likes for dunking on Roguelike. competitors and causing a El nombre está con sí, está con Will the madres. circle be unbroken? ¿Y esto qué? Get it? Find out in this world premiere. World Premiere Exclusive. What? This summer. Perdón. Los likes son todos. Ew, mataron a alguien. Death Run TV, ¿ok? Será shooter, pero mínimo no es un shooter en primera persona. Sí, surprise. Episodio piloto, No puede procesar nada. Yo tampoco. Pero ahorita ya dejé de procesar todo. That was Death Run TV, and you No can vuelvas get the a pilot hablar de esa right now manera, by heading señor. down to the Future Game Show page on Steam. Okay, hazmat suits at the ready. Because this next game tasks players with building a team of stalkers to survive a Stalker. 3D scanned recreation of the Chernobyl exclusion zone. Valorant. Here's more on what to expect in Chernobylite. Ah, Chernobylite, ok. Mówi się, że to, co No es como que llevamos 3 juegos soviéticos Każdy, który był shooters. zakochany, pisał list miłosny, wydawało mu się, że to jest takie piękne, wspaniałe, a potem po latach Pasa znajdował nada. te listy i mówi: Jezus Maria, co ja tu za bzdury pisałem. Zaczynaliśmy właściwie Me gusta el od nombre. gry, gdzie skupialiśmy Chernobyl, się mi na marka. przeżywaniu, na menedżowaniu swoim czasem, Chernobyl towarzyszami. dietético. To wszystko wydawało się po designerstwu Luego va a salir un dobre, Chernobyl ale de zwykle Splenda. emocjonalnie dosyć nudne. Ah, estoy mal, chat, Dlatego perdón. dodawaliśmy coraz więcej elementów, które angażowały gracza, które były dla niego ciekawe. Na początku był to taki mały chat, który gracz sobie mógł modyfikować, ale był całkowicie opcjonalny. I like Biegiem big gry boys, on stawał itty się bitty coraz bardziej boys, sensem Mississippi gry, boys, coraz bardziej jego todos sercem. los boys. Nadawaliśmy coraz większą rolę naszym Los towarzyszom. del chat. I warto im było dać Chernobyl łatwą cero, walkę, coraz ándale. więcej potworów, coraz więcej możliwości. ¿Alguien dijo la saga Metro? Es Absolutnie que normalne, Metro, że Chernobyl y ahora, zaczyna digo się Metro, zupełnie innym fucking niż to, Stalker czym się kończy. y ahora Chernobylite. Me la juego, pedí Big Max por Didi. ¡Yuyu! Provecho. Fight to survive when Chernobylite comes to PC on ¿Viste la July animación de la morra con 28th, suerte de as well as tortuga? Xbox Creo que and no. PlayStation in the summer. If you were O lucky enough to posiblemente catch sí, one no me of the acuerdo. early access codes during the virtual show floor, you can play Chernobylite right now. But if you missed Now? it, we've also got more codes to give away on GamesRadar.com. Next up, here are our friends at Team 17 to show us what they've been cooking up with their upcoming PC and console games. Let's take a look. Oh, espérate. Oh, Product not la yet que ready. canta esa rola de I Like Boy. Ah, ¿neta? Yo, Team 17, preste. Let's go. Worms. Que me alegra muchísimo, Arcana, que ves Team 17 y piensas en Worms. Porque ya pues Team 17 es Overcooked, es otras cosas. Y tú te fuiste directo a Worms. Me caes bien. Y el güey que canga I Like Big Girls. Ese sí no lo he visto, para que veas. Perdón. Hocolife. Un Animal Crossing. Es un Animal Crossing, dude.
Es un Animal Crossing. Se parece a Harvest Moon Magical Melody. Honey, I joined the cult. Me gusta el nombre. Es un Animal Crossing para PC, sí. Ese juego vi la beta con Eric y está meh. I like big boys, I like girls. A ver, ahí los veo. Human Crossing, plagio di plagio. Yo me voy retirando, tengo algunas cosas que hacer. Muchas gracias por el follow. Gracias a ti por el raidcito, Ismael. Un día te los llevo para allá. Nos vemos, Ismael. Que tengas buen domingo. Güey, yo crecí jugando Worms del Sony Ericsson naranja. Ese que se giraba. Ah, Simón. Pues sí han sacado Worms nuevos. Estuvo el Worms WMD hace unos años. Bye bye, Ismael. Mamá. Oh, arte. Aguanta, ojo. Inmediatamente. Ok, eso me parece un Metroidvania. Ok. Shelter 2. ¿Eso significa que Geometry Dash no tendrá actualización? Quién sabe, la verdad. ¿Geometry Dash es de Team 17? ¿O por qué dices? Ok. Faltan juegos de Exit. ¡Oh! ¿Overcook? Overcook Birthday Party. Oh, una actualización a Overcook All You Can Eat. Yo tiempo prometiendo una actualización. Nice, hicimos Overcooked. Be sure to wishlist any games that spark your interest on our Steam page. It really does help the developer out. Or you can also head over to gamesradar.com for more info. Fíjate, Dash ese robot. Ah, no has sabía. an engrossing art style, reminiscent of everything from Wes Anderson movies to Wallace and Gromit. Let's throw it over to the Wallace and Slowbros Gromit. to talk you through some exclusive Yo tengo All You gameplay Can from their Eat. stop Yo nunca lo he motion comprado. No, animated o sea, feature, jugué el 1 y el Harold 2. Halibut. Pero, ¿qué es el All You Can Eat? ¿Son los dos juntos? Hi, my name's Donut and I'm the director and composer of Harold Halibut. And I'm Ole, the game's art director. Harold Halibut is a handmade narrative game about friendship and life on a city-sized spaceship Fedora. on the sea. It's been Unas 250 campañas con years todos los since DLC. your home, an arc-like Campañas, spaceship ok. led an Earth on the verge of Está Cold bien. War to find a habitable planet on which to preserve the human race. You are Harold, a young lab assistant to the ship's lead scientist, Jean Marot. While most of the other inhabitants have reconciled themselves to a life lived aboard the sunken ship, Marot still works tirelessly to find a way to leave the planet and find a new, drier home. Of course, we don't want to spoil too much of the story, so let's dive into some gameplay details. You're able to explore a huge part of the spaceship right from the beginning of the game. Me recuerda a... O sea, el arte... no sé. Me recuerda a algo más que no sé exactamente a qué. Este estilo parece una película. Pues sí, dijeron que es algo... No sé si el equipo que trabajó en Wallace y Gromit y otra película. Bueno, No More Heroes llegó a Steam. Ah, sí, el 1 y el 2, ¿verdad? O nomás el 1. Fantástico Señor Fox. Ándale. Me recuerda a Fantastic Mr. Fox. No, pero me recuerda a otra cosa. Your PDA is always available to you for an overview of current tasks as well as messages from other characters. Fantastic Mr. Fox película. Yo hace muchísimo tiempo que no la veo. Isle of Dogs. No necesariamente a otro juego. No tanto película, a otro juego. We are in fact building every single thing you see in the game in the real world. Ah, qué suave. We build sets and puppets and then 3D scan everything. We're then able to use motion capturing to create lifelike animations for a huge cast of characters. Ese porque ya la tengo en FHD. Oh my god. Hay que verla en el cinema. That nobody could have guessed existed, and one that may hold the key from Moreau's relaunch plans. We're really excited to find out how you like being immersed in this unique world and the feeling of puppeteering. Yo digo que sí, solo qué tan noche porque mañana tengo que ir a trabajar. Right now is that Harold Halibut will come soonish on PC, PlayStation, and Xbox. You can already wishlist the game on Steam. No tan Thanks noche. for Okay, watching, Simón. and enjoy the rest of the show.
Harold Halibut is coming soonish. Harold PC, Halibut, qué raro nombre. PlayStation, and Xbox. Okay, yes, there have been a few gloomy games so far, so... Gloomy With a games? wholesome chaser. I'm told that the developers came up with something so sweet and so positive that they just had to call it Happy Game. Seriously, if what I'm reading is correct, this one is gonna melt your hearts. La estética parece Justin Roiland. Ah, no. Los ojos saltones que vi en la preview parecía Justin Roiland, perdón. Juego feliz. Happy. Happy. Después de esta presentación necesitamos descanso. Sí, ya sé. Jesus Christ, hay gente muerta, ¿verdad? Lo que estoy viendo. Este juego lo juegas en un mal trip y vales dick. Jesus fuck. Me recuerdas a los Fingers, sí, ¿verdad? Nintendo Switch. Huh. Okay, Laura, hope you're still there. Tell me you just watched the same trailer that I did? Troy, that was something. Wow, What qué I raro. don't know is who the hell is writing this script. Yeah, I don't know, but they're telling me that Happy Game is coming to PC and Nintendo Switch in 2021. Oh, and demo is available now if you want to have a cheerful jaunt into a land of wonder. ¿Qué demonios? Good luck with that. Our next game is a gorgeous hand-drawn puzzle platformer following a young mechanic in a broken world. Okay, Pay attention harto at the bonito, end of está this bien. trailer for some exciting information about the Minute of Islands release date. Four brothers, bound by eternal purpose. They all broke at the same Mañana lo de time. Capcom, sí. And a girl named Mo. Dude, ¿eso es una colota con una colita de zorro? When the blight first came, people began to panic. And now, the spores are taking hold of whatever remains. Mo's family is still here, however. Mañana sale Legends 3. She has been He's tasked Lud. to protect them. He's Lud. Are you sure about that? She is the bearer of the Omni Switch. Juego para chillar, sí, se ve como un juego para chillar. Fíjate, se ve bien Adventure Time, sí. Me gusta lo que estoy viendo. Minute of Islands. Ah, ya está. Steam, Go, Humble, PlayStation, Xbox y Switch. Ya está. Ok. Yes, we are excited to announce that Minute of Islands is out now for PC, Mac, PlayStation, and Nintendo Switch, and will be arriving on Xbox later this week. Hay Xbox en la semana. Next up, we've got an update from the folks at Techland, who are fine-tuning the zombie parkour of Dying Light 2. Let's throw it over to the developers, who are here to answer some of your questions about the game. ¿Otra vez Dying Light 2? Can you tell us a bit more about the video we just saw in the PC gaming show? The video presented in the PC gaming show brings you closer to Adan's story. Stay what human. He's looking for, what motivates him, how he ends up in the city, and of course, what happened in the old franchise between both games. This is a bunch of important information about the DL2 story. Okay, so we know more about the main storylines from the mentioned video. How does the game look outside the core campaign? Side quests are an important part of world building in Dying Light 2. Through these quests you can decide how the city will look like thanks to the city alignment system, or bring new opportunities for the citizens. A great example is an opera singer that Timon mentioned in developers AMA. Some citizens will support your decisions, some of them will not. But it's up to you to decide how the city should look like.
We have a lot of game activities prepared for our players, but at this stage we want it to be a surprise for you. How seamless is the co-op experience? Would you say that the best way to experience Dying Light 2 is with a friend? It could be. What is cool about the co-op is that it gives you an opportunity to see how the world changes when your friends make different decisions than you. In co-op you can walk in their shoes to experience all those differences. But really there is no just one way to play Dying Light 2. It's up to you guys. How are you improving the story for Dying Light 2? Recuerda el sujeto que hace experimentos con carne. I know we all have great fun killing infected, but we also want to give you a deep, ya está muerto, sí. that will let you be immersed in the DL2 world for long Sí, hours. estoy más que ido. Thanks to the choices and No le entro chido a esto. the story will be shaped differently. No me gusta Dying Light, empezando por ahí. On the way you play. You've promised a great open world that feels alive. How is it going? Yeah, well, as you can imagine, Dying Light 2 is full of infecteds, but it's also full of humans with their everyday life activities and purposes. We are building Está más Dying vivo Light que 2 yo, around de the perdida. simple rule: ground is death and rooftops alive. What is cool is that NPCs act differently on each of those levels. Also, their behavior depends on choices you make and the way you play. Dying Light 2 is coming to PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X and S, and PC on December 7th. Revealed during the Nintendo Indie World Showcase earlier this year, this next game is a skateboarding Ollie action Ollie World? platformer. Here's Simon Bennett from Roll7 to give you an exclusive look at Ollie Ollie World. Ah, Ollie Ollie World, nice. Nunca he jugado Ollie Ollie, pero dicen que es un muy buen juego. Hi there, I'm Simon Bennett and I'm the co-CEO of BAFTA award-winning studio Roll7. Right now, we're working on Ollie Ollie World. Ya cansé de ser buena onda. You're gonna meet quirky characters on a magical road trip Llegan los through Big Macs, Radlandia, provechini. and of course, add a ton of new skate moves into your trick bag. As a studio, we've spent over a decade on flow state games. They transport you into a state of total focus. Ahorita ya and no tengo immersion, semblanza and con it's sea lo que something sea que that estén we very mostrando. much continue to build on with Ollie Ollie World. If you've played previous games in the series, you're probably pretty aware that you're going to slam a bunch before you succeed. So for players who want it, that challenge is very much still there. New players will be happy to hear that the game will welcome you with open arms and ensure that we can Estos get you vatos up hicieron and una running in chaqueta no mental de time. por qué hacer skate es un movimiento Ultimately, espiritual. we've managed to make ¿Neta? failure part of ¿Los the has fun. jugado? Yeah, you're going to get knocked down, but when you finally nail that Sé que hay line, dos y este it es el tastes World, just así that que no much sé. sweeter. Rola. There's so much more flow to the game. We've even added grabs, wall rides, firecrackers, split routes, right to left skating, and a host of insane tricks to keep your fingers busy. There's a range of visually and mechanically distinct areas to explore, packed to the brim with a fantastical cast of quirky characters, beautiful landscapes, cities, and of course, walking trees. Hay un árbol atrás, ¿verdad? Sí. Is coming to PS4, PS5, Xbox One, Xbox Mamadísimo. Series X, Nintendo Blinker Switch, cameo. and PC Blinker this cameo. winter. Make sure you wishlist it now. Vamos, Ollie Ollie World, which is muéstrame coming algo. to PC and all current console platforms this winter. Ollie Ollie World. Next up, we've got a new game from the team at Odd Bug Studio, creators of PSVR's The Lost Bear. This animated story trailer will introduce you to the world of Tales of Iron. And something tells me you might be familiar with Mamadísimo. Está mamadísimo mi compa. ¿Sí lo vieron? For centuries and longer, Tales of Iron. rats have fought tirelessly. Me asustó la notificación. Incessant frog invasions. Ya volví de que me perdí, culero. ¿De nada? Literal de nada. Finally, a young monarch rose to power. King Rattus. ¿Me hicieron algo de LOL? No.
No he anunciado nada que realmente... Ha sido puro indie. Indie o shooters espaciales con demonios y alienígenas. Sonic Colors. Ah, sí es cierto, Sonic Colors lo anunciaron. Bueno, lo mostraron. Porque ya de que anunciado estaba. Se me olvidó Sonic Colors. Me ando yendo ya, chat. Ya. Esto me está consumiendo poco a poco. Es Sonic Colors. Que Fruto no lo pude ver porque se fue por 11. Sí, me fui en ese momento. King Rattus gazed down upon his withered claws, barely able to hold the crown. He had little hope wielding a sword. Ya no entiendo algo de LOL. So it was decided. No va a pasar, no creo. Pass to Whiskers new. Arise, young prince, for the kingdom needs a hero. And so, your tale begins. Question the reign of the Iron Frog. Doug. Anyway, in Tales of Iron, which is coming to PC and all current console platforms. Our next segment is from Polish studio Movie Games and hosted by God of War and Twisted Metal director David Jaffe, who recently joined their supervisory board. Ese es el ratajuegos, vete por otras galletas, a ver si sale algo bueno. Fellas, it's me, David Jaffe. Great to see you. God of War, Twisted Metal, a bunch of PlayStation stuff. These days I'm doing some new stuff with movie games. These guys, they've hooked up with this great company. You have to have heard of them, Platij Image, one of the best VFX houses in the business. They worked on The Witcher. They worked on Love, Death, and Robots. We're making a brand new game, the biggest game we've ever done, by the way. It's all about crime and mob and mafia and different time periods. It's going to be great. But for today, me gusta la energía de este vato. Brand new games coming very soon from Movie Games. Ah, traía un pisto. Man, this is one of the coolest games I've played in the last year. Lo que necesito ahorita yo. Caigas. Vas a hacer la rifa hace unas semanas contra Hobby Consolas. Ah, me acuerdo del pedo de Hobby Consolas. ¿Me lo explicas? No más, no aguanto más ver. Mira la tipografía de Last of Us. Game number 2 is called Fire Commander. It lets you step into the shoes of the only real-life superheroes we got, the first responders. This game is my childhood fantasy come to life. This game took me totally by surprise. You're trapped in the wilderness, freezing, hungry, and now you're starting to go a little bit Hobby Consolas así se pirateó todo un artículo, algo así, ¿no? Winter Survival explicando el servidor de Adrián. Ah, ok. Have a great E3. Have a great future games. Ah, aprovecha, you guys. I'll see you soon. Mira nada más, quiero ser él en la vida. Ok. Ok. Thanks to David Jaffe. And check out GamesRadar.com. Me saqué de donde los random que a veces sacan. ¿Saben qué momento me dio así risa en el de Ubisoft? Cuando estaban presentando Mario Plus Rabbids 2. Y... A ver, aguanta. Exit, me gusta. El de las escaleras. Sí. El de las escaleras se pasó de lanza, me cagué de la risa ahí. Aquí va Strip. Güey, un Harvest Moon nuevo. Bueno, un Story of Seasons nuevo, pero 3D. Porque está muy bonito Mineral Town y todo, pero necesito al Wonderful Life. El vato de las escaleras, Simón. Aquí va Strip. Shadowverse Champions Battle de Nintendo Switch. Ese barbudo trae buena vibra porque anda bien tomado. Quiero ser él en la vida. Este juego me llama la atención, parece un Yakuza con más ánimo. Exit. La cosa con Exit es que todos sus juegos se parecen. Sorry. El único que diferenció, pero es este Marvelous. Es este Story of Seasons. O es Exit y Marvelous, ¿no? Son la misma vaina. Sí, Exit y Marvelous. Ah, ese ya salió. Ahí está mi Story of Seasons, pero denme un remake de The Wonderful Life. Oh, ahora se va a Play 4 y Xbox One. Este no todo cagado. Este de tarjetas. Dude, quiero jugar Harvest Moon.
Este es un remake del Harvest Moon. Mineral Town. Ándale, Friends of Mineral Town. Que según yo era de Game Boy. Y Room Factory es Harvest Moon, pero con espadas. ¡Allá voy! Me está dando mucho sueño, chat. Ya estoy cayendo, perdón. Waifu. Todo parece Animal Crossing, pero más negreando. Pues es que Harvest Moon es... Oh, van a dar fecha 2022. Oh. 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 I'll get straight to it tomorrow. Today, I rest. I look Quiero. forward to working together as colleagues and as rivals. Quiero. Se parece a Trials of Mana. Me trajeron pastel de qué? Pastel de... Chucha, no sé. Oh. Oh. Early 2022, ok. Yay, Marvelous. Find out more about Xseed's lineup on gamesradar.com. Pastel de ovo. This De guayaba. next game is a Aska. hack and slash RPG with twin stick shooter elements set in a retro sci-fi world. Ah, caray, There's a ¿qué? new gameplay trailer for Batora, Lost Haven. Lost Haven. Ay, güey, me dio mucho sueño. Nunca creí que en algún punto de mi vida estaría saturado de videojuegos. Ya es que la guayaba. La guayaba y yo. Batora. Me siento saturado, chat. Gaming. Batora Lost Haven is coming soon to PC and all current console platforms. And you can sign up to play the closed alpha when it launches on July 21st now. Let's slow things down a bit with a look at the next game from the creators of 2 Point Hospital. Oh wait, I think I saw something about this a few weeks ago. Ya no estamos haciendo doñas, neta. No, you didn't. Here's developers Mark Webley, Ben Huskins, and Hay más Gary juegos Carr que to dinero. tell Sí, you all yo about it sé. and give you a first look at gameplay. What? Un paisote, ¿sí lo vieron? Este es 2 Point Hospital, ¿no? Dijo. No veo hospitales. Introducing 2 Point Campus. Oh, campus. Jajaja UAN. One. When we're thinking about what we're going to do next, campus and the idea of running Ay, university or college was something we just kept coming back to. It's a really rich topic. So people who haven't probably heard of 2 Point Studios may think, Gary oh, Carro. schools, that's really dull. Well, hospitals, if you've seen our previous game. Bueno, Adan, hoy haces un 12 horas, ok, yo sé. No sé si hacer un 12 horas, honestamente. Ya sé que han dormido, son las 6 de la tarde. Campus is taking everything we learned from 2 Point Hospital and taking it to the next level. Porque Furrito ahora tiene una pistola. Ah, perdón, no sé, perdón. Ya. ya se la quité, ya. In Campus, you start with this blank plot of land. We've got something called the Smart Brush, for example, which allows you to drag interesting shaped pathways. If you want to drag a picket fence, you can drag that along. It's just really easy to paint the world you want. So it's really simple to lay down some paths. Más te vale que no se caiga el stream. Fun, isn't it? I mean, Espérate. No manches, ya entendí qué está pasando. El Xbox está streameando Twitch Gaming y Twitch Gaming está streameando el stream de Games Radar en Twitch. Por eso se ve tan borroso. No sé si vieron arriba de los botones. Esos eran botones de PC y les juro, chat, que yo estoy en mi Xbox. Mira. There's a night school, horrible pun, but night school, you got it. ¿Ves? It won't be. O sea, los puños de Twitch están retransmitiendo una transmisión desde, no sé, de su oficina, supongo. Por eso el volumen está tan tonto, porque ellos lo están manipulando.
That was Two Fuck. Point Campus, which is coming soon to PC and all current console Y platforms. Twitch está avanzando de la Our mierda, no next puedo game ver is in chicos early development, produciendo. but it already has a very cool code name, which is always a good sign. Here's Leo to tell you all about Manda un Project video a Discord para que Ferocious. desaburras, déjame ver. Hello, my name is Leo, and I'm the developer ¿Y este guapo of qué? Project Ferocious, an action-adventure game set on a mysterious tropical island. Some of you might know me from Twitter as Omnia, Chat. where I post about the game and development. Hay una persona And if not, atractiva I've been en mi doing stream. for about 12 years with a big passion, and I've been working on this project for about 2 years. It's the first project of mine I decided to show to the public, and even though I know it still has a very long way to go, I'm very proud to present it today to you on the show. Please enjoy the trailer. Forza Horizon. Hola, Calvin. Nomás andan antojando. Bueno, mínimo ya tengo algo de que emocionarme el día de hoy. Gaming. Bastante prometedor, pero has considerado más dinosaurios. Nunca podemos tener suficientes dinosaurios en nuestra vida, chat. Project Ferocious is targeting a 2023 release date and coming 2023. and Xbox. Se pasó de lanza mi compa. Our next world premiere asks, what if Doom Guy had a drunk one-night stand with Super Meat Boy? Doom Guy Super Meat Boy. A ver. Guess this next game wants to answer that question for some reason. World Premiere. Dijo en el Lolis para que nos desaburramos o algo así. Hoy voy a darme una última nota ahora que bajó algo el sol. Ok, Hikari, vas por la sombra. ¿Cómo es esto Doom con Super Meat Boy? Veo lo Doom, no veo lo Super Meat Boy. Le falta carne. Warcry. Hemos visto Warcry, hemos visto Wartail, hemos visto War Son, hemos visto Wario. Wario. Up next, we've got another world premiere. Conway, Disappearance at Kanye? Alpha Zoo Conway. is a story-driven detective Far thriller set Cry, in ándale. 1950s England. War Let's find out Cry. more, shall we? World Premiere. Mucho gaming por hoy, chat. Robert Conway, 22nd of June, 1954. Me siento mal. Ah, shit. Close to home. ¿Y que fuga? No, espérate, no. Tenemos que acabar esto. There are some things that take hold of a person and refuse to let go. For me, Fuck this trash can. my own daughter, Catherine, is on the case. She has the same look in her eye that I used to have. There'll be no Pon lo que te mande furro. Ahorita lo pongo, Simón. I wish I could say that all of my neighbors. Ah, tienes como 100 juegos en tu backlog. 60. I could say that El número especificado por tu persona es casi el doble. Fui a la Universidad Politécnica de Valencia. ¿La there's qué? a lot I wish I could say. ¿Por qué o qué?
The truth is, sometimes it takes a nightmare to wake a place like Dahlia View. I am in. That was Conway, Disappearance at Dahlia View from White Paper Games, and you can dig into the mystery yourself when it lands on PC and all current console platforms, autumn 2021. And with that, we're at the end of this year's Future Game Show. Ah, mira, se acabó. Whoa, hold on. Surely this... Oh, one more thing? I mean, it's an E3 showcase. One more thing. Sorry, Troy, that's it. Just kidding. I knew it. Ah, all right, fuck. let's see it. Fuck. Todavía no se acaba. Vuélame la mente. Inmortal. Immortality. My name is Marissa Marcel. I'm 17 years old, and it's my dream to be an actress. And that really is all we No manches, ¿qué fue eso? Porque que las compañías ya no saben cómo terminar presentaciones. El One More Thing es anunciar un Smash, un Link's Awakening, un Halo Infinite, no vampiros, hornies o nada. Fuck. And of course, for everyone tuning Furro, ¿nos cuentas un chiste? Mi existencia. Un juego inspirado en la obra de vida de Rafa Polinesio, ¿qué? I'm Laura Bailey. And I'm Troy Baker. And Esto estuvo más soportable que el del PC Gamer Show. Hasta eso.